சீனு இளங்கோவன் சார் வந்துட்டாரா? இல்ல ஜி, இது வரும் இல்ல. ஒரு ப்ரொஃபைல் இளங்கோவன் நல்லசாமின்னு இருக்கு. அவரு சார் பேர் வந்து கே இளங்கோன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இளங்கோவன் நல்லசாமின்னு வராது. நீங்க இல்ல, அதான் அப்படி ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு. இல்ல 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 அது இல்லையா? உமாராணி மேடத்தை ஓகே பண்ணுங்களேன். உமாராணி மேடம் வந்திருக்காங்க. ஓகே, இருங்க, நான் சாருக்கு கூப்பிட்டு பாருட்டா. கேட்டுறீங்களா? கூப்பிட்டு பாருங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் பா. சினி பாண்டியன் வணக்கம். சரவணன் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம். வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம். நல்லா How are you இருக்கீங்களா? மேம்? நல்லா ஃபைன் பா, இருக்கேன் மேடம். ஃபைன், We are தேங்க்யூ, all ஃபைன், fine மேம். தேங்க்யூ. ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து கிளாஸ்ல வந்து இந்த பீரியட்ல வந்து ஃபைனல் கிளாஸ் என்னப்பா? அடுத்த வாரம் Next class, yes ma'am. Next class will be the last class and then we can have a valedictory function ma'am. சார் வந்துட்டாங்களா? இன்னைக்கு இளங்கோ சார் இளங்கோ சார் அதான் சீனிப்பாண்டன் பார்க்க போயிருக்கா அப்படி மேடம், பேச போயிருக்கா அப்படி. சரண்யா மேடம் வந்துட்டாங்களா? சரண்யா மேடம், ரம்யா மேடம். அவங்க சரண்யா. டாக்டர் ரம்யா வந்துட்டாங்க மேடம். டாக்டர் ஷரண்யா ஐம் ஜஸ்ட் செக்கிங் மேம். ப்ராபபிளி she will come in the 5 o'clock கிளாஸஸ்க்கு வருவாங்க மேம். ஓகே சார். ரம்யா வெல்கம். Good evening, ma'am. Good evening pa, welcome. Thank you so much for acceptance of our pharma alumni class. Thank you, ma'am. Thank you for providing me this opportunity, ma'am. எங்களுக்கு ஜெயக்குமாரி இருக்கறனால ஜெயக்குமாரிக்கு தான் நீங்க எல்லாம் தேங்க் பண்ணணும். அவங்க தான் கோஆர்டினேஷன் டீம்ல. நானும் ஜெயக்குமாரி ஒரே பேட்ச் தான். அதனால தேங்க்ஸ் டு ஜெயக்குமாரி ஆல்சோ. தேங்க்யூ பா. ரம்யா எல்லாம் பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க சோசியல் ஃபார்மசி எடுக்க பாருங்க. ஆமா மேம். நீங்க யூஜி பிஜி எல்லாம் எங்கம்மா முடிச்சீங்க? வேல்ஸ்ல தான் மேம் முடிச்சேன். ஃபார்ம்டி முடிச்சிருக்கேன். சரி சரி சரி. 2017ல முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 9 months அப்போலோல கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்டா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் டீச்சிங். ஓகே ஓகே. மல்லக்குடி சரவணன் அங்கதானே இருக்காங்க? மல்லக்குடி. அவங்க எங்க சீனியர். நாங்கெல்லாம் ஒண்ணா ஆல்ட்ரால ஒர்க் பண்ணோம். ஓகே ஓகே மேம். சேல்ஸ்ல இருந்து நிறைய ஃபேக்கல்டி வந்தீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் என்டையர் வார்ஸ். ஓகே மேம். ஓகே. சார் வந்தானே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இளங்கோ சார் வந்தானே. ஓகே மேம். தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். Dr. Ramya, welcome. I'm Saravanan. Actually, I didn't introduce myself to you. Actually, I'm one of the office bearer for Pharmacy Alumni Association. Okay. So actually, thank you for the opportunity, sir. One of the கிடையாது, அவர்தான் ஆல் ஆஃப் த அப்படி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து நல்லா பண்ணிட்டு ஒன் ஆஃப் தன்றாங்க. அவங்களோட இது இல்லாம நடத்த முடியாது. டே 1ல இருந்து எப்ப ரீயூனிட் பண்ணாங்களோ அதுல இருந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த அளவு கொண்டு வந்திருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் எம்ஆர்பி கிளாஸ்ல நிறைய பேர் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. இதுல மொத்தமா இங்க இருந்து அட்டன் பண்ணவங்க, மெட்ராஸ்ல இருந்து அட்டன் பண்ணவங்களே ஒரு 70-80 மெம்பர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் செலக்ட் ஆயிட்டாங்க. இப்பயுமே ரொம்ப எல்லாருமே அட்டன் பண்றாங்க. அதுல இன்னொன்னு வந்து பிரவீன் எங்க ஸ்டூடெண்ட் தான் இங்க எம்ஆர்பி எல்லாம் அட்டன் பண்ணி அவருக்கு கிடைச்சிட்டு அவரே இப்போ ஒரு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் எடுத்தாரு. அது டாப் டு பாட்டம் என்னென்ன டவுட் இருக்குமா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது எல்லாமே சொல்லிட்டாரு. சோசியல் ஃபார்மசி கொஞ்சம் அது வந்து கொஸ்டின்ஸ் கம்மியா வர்றதுனால கெமிஸ்ட்ரி, பார்மகாலஜி, பார்மகாக்னசி தான் மெயினா பாக்குறோம். அதனால நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடும். லாஸ்ட் டைம் கமலா மேடம் அவங்க வந்திருந்தாங்க. இதுல தமிழ்ல ரொம்ப அழகா இது பண்ணாங்க கிளாஸ். ஓகே ஓகே. மேடம் வெல்கம் மேடம். உமாராணி மேடம், சீனிப்பாண்டியன். குட் ஈவினிங் பா. குட் ஈவினிங். எப்படி இருக்கீங்க?
நல்லா இருக்காங்க வெற்றிகரமா மேடம். அஜித் படம், விஜய் படம் எல்லாம் ஓடுறது கஷ்டம். ஆனா நீங்க இவ்வளவு தூரம் பாடுபட்டு பார்மா அலுமினி MRP கிளாஸ் கொண்டு வந்துட்டீங்க. எல்லாம் வாழ்த்துக்கள். உங்களோட சப்போர்ட் தானே மேடம். எல்லாரோட தான். அதுல இருந்து உங்களோட ஆக்சுவலி பாட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ரீனி பாண்டியன், சரவணன், மலர்கண்ணன், உமா மகேஸ்வரி, அந்த உமா பாலமுருகன் எல்லாரும் ஆரம்பத்துல நீங்க ஆரம்பிச்சு அதே இதுலயே நீங்க விடாத அப்படியே கொண்டு வர்றீங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். ஆல் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் தான் மேடம். அண்ட் மோரோவர் இந்த எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்க காரணமே நீங்க தான் மேடம். ஏன்னா ஆமா, என்னைக்கு நானு அனௌன்ஸ்மெண்ட் அன்னைக்கே சொல்லிட்டீங்க கட்டாயம் நம்ம ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னீங்க. இளங்கோ ஆமா, அதோட அன்னைக்கு நம்ம அலுமினி மெம்பர் வந்திருந்தார்ல அப்ப சீனோ மீட்டிங்ல. சீனோ ஓகே சார். சாரி டு டிஸ்டர்ப் யூ மேடம். சீனோ இளங்கோ சார் வந்துட்டாரா? வந்துட்டாரு சார். இளங்கோ சார், வெல்கம் சார். இல்ல அவரோட ப்ரொஃபைல்ப்பா. இளங்கோ கந்தவேல்னு உள்ள நான் இது பண்ணிட்டேன், சாருக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டேன். பேனலிஸ்டா? ஓகே ஓகே. இளங்கோ என்ன நேம்ல இருக்காரு? இளங்கோ குழந்தைவேல் தானே? யா யா ஓகே. சார் குட் ஈவினிங் சார். அவரு சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசணும். ஓகே, லெட்ஸ் அன்மியூட். ஓகே, இப்ப கேக்குதா? குட் ஈவினிங் சார். வெல்கம் சார். குட் ஈவினிங். வெல்கம் சார். வெல்கம் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சாரை பார்க்கல, ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. உங்க பேரை பார்த்ததே எனக்கு ரொம்ப சார் ஆலம்னிக்காக உங்களுக்காண்டி நீங்க உங்களை பார்க்கணும்னு ரொம்ப உங்க பேர் வந்தனே ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ. இருக்கமல்ல மேடம். நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிட்டையர்மென்ட் உங்களுக்கு? ஆமா சார், ஆமா சார், ஆமா சார், ஆமா சார். ஓகே ஓகே. சரவணன் கண்டினியூ பண்ணுங்கப்பா, டைம் ஆகுது. ஓகே சார், வெரி குட் ஈவினிங் சார். We will start the session, sir. Yes. Okay. Okay. Very good evening to everyone. On behalf of Pharmacy Alumni Association, I am welcoming all to our MRP coaching classes. We have been continuously, successfully conducting this MRP coaching class from the last 3 months. Now we are on the verge of completing this MRP coaching class. This is the last this is not the last one, before the last one. So once again, I am welcoming everyone. Today we have our chief guest, Dr. K. Ilango sir. Dr. K. Ilango sir is a retired professor from Madras Medical College. Welcome, sir. And Thank you. I'm really proud. Thank you, sir. I'm really proud to say that I am the student of Dr. K. Ilango sir in Coimbatore Medical College in 92 diploma bachelor. So we are so happy to have him for today as a chief guest in our MRP coaching class. Welcome, sir. And also, I would like to welcome 2 faculties, Dr. Ramya and Dr. Sharanya. Welcome, madam. Thank you, sir. I am also welcoming our office bearers and our honorary president, vice president and secretaries like Dr. Umarani madam, Professor, College of Pharmacy. Welcome, madam. Thank you, pa. Thank you. I also welcome Dr. M. Sini Pandian. He is the treasurer for our Pharmacy Alumni Association. Also, he is the managing director of WeGrow Welfare Foundation and WeGrow Pharma and WeGrow Global Institute. Welcome, Mr. Sini Pandian. Thank you, Ji. And last but not least, I welcome all our MRP aspirants to this MRP coaching class today. So today we have 2 class sessions. One is 4 to 5. Dr. Ramya, she will be taking a social pharmacy class, and then after that 5 to 6 we have one more session, that is Dr. Sharanya. Every week we are having 2 classes, and each classes is planned with important topics and important subjects. This will be very useful for MRP exam, I'm sure, because previous year in the MRP coaching class almost more than 140 students got selected in the MRP. So we are really proud to say that. So I hope this will be continuing in this coming MRP examination also. So we are wishing all the MRP aspirants to get cleared in the MRP exam. Also, we are starting this class. Now I request
Dr. M. Srini Pandian to introduce Dr. K. Ilango sir. Thank you, Saran, for the opportunity. Actually, today's our chief guest, we can say he is the legend in the teaching profession. He worked more than 33 years. He serviced more than 33 years in the government service, especially in the teaching faculty. Professor K. Ilango, he is a former professor and HOD of Department of Pharmaceutics, College of Pharmacy, Madras Medical College, Chennai. He did his B.Pharm from Kamraj University in the year 1982. After that, he worked almost 3 years as a manufacturing chemist in different companies like Lucid, Unicom, and Clickcom. 3 companies he worked as a manufacturing chemist. And then he started his teaching profession. He did his M.Pharm from Dr. MGR University. He received a lot of awards, mainly because of his best knowledge as well as best work and service. He received Best Teacher Award from Dr. MGR University in the year 2012. And he scored first class as well as distinction in M.Pharm from Dr. MGR University. And he received a certificate of merits in the 10th standard, as well as he received a lot of prizes that is uncountable. So after that, he was an examiner for all the courses like Diploma, B.Pharm, M.Pharm, and Pharm D, as well as he is examiner for PhD also. And he is a part of a lot of organization. Mainly he is service oriented. Even we have seen his lot of active participation, especially in IPG as well as PA MMC, and he did lot of programs. So he is a member of many organizations like IPGA and Association of Pharmaceutical Teachers of India, Indian Pharmaceutical Association, as well as he is advisory board member in a lot of associations like Association of Pharmaceutical Teachers of India. And he is advisory member of our PA MMC also. He gave a lot of guide and support to us for the current growth of our IPGA from the bottom of the starting. And he supported many for the students. Even last 2 years, we have conducted GPET classes with the support of IPGA. Even he was the coordinator for us. And he is the EC member of Tamil Nadu Government Pharmacy College Teachers Association, as well as expert committee for establishing drug testing laboratory and R&D faculty, and National Institute of Siddha Chennai also. And we can say a lot of association he is part. Mainly it clearly shows the intention for the growth of the pharmacy profession. He never sleep without the thought of pharmacy professional growth. He always think about it. I have seen a lot of his messages and I have spoken to him many times. Always he motivate all the youngsters and young pharmacists to support this profession. So such a wonderful person. Today he is with us. So, and one more thing I would like to highlight. He was participated in 32 international conference, and he attended 45 international conference. Many of his project has granted also. And with this small note, I request our today's chief guest, the legend, Professor K. Ilango sir, to give a small note and motivation to our students who is going to write exam very soon. Welcome, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Clearly Yes, audible, sir. sir. Audible, sir. Audible, sir. Welcome, sir. Audible, sir. Thank you. Good evening, all of you. It is my pleasure to be part of the PA MMC. I am an alumni of Madurai Medical College, and our friends, Mr. Saravanan and Srini Pandian, Umarani,
and others, like many staff in Madurai Medical College are involved in the association as well as the GPAT coaching. So many of the teachers who have taken the classes are my students. And because of the last time PAMMC coaching, I think Mr. Saravanan as an organizer also got benefited and was selected as a pharmacist. So last time out of the, I think it was 942 posts of pharmacists were selected. This time we have about 450. So it's a good number of good number of pharmacists are going to join the Tamil Nadu government service. And it is not surprising that many PhD holders also got selected and joined as a pharmacist, because it is very service oriented, and also the perks are not very small. So compared to the pay and allowances received by many of them in private organization, the government is paying a good sum. Even when somebody joins as a pharmacist, you will get a minimum of about 50,000 plus. So it is not a small money. So it is very attractive. And it is very happy to note that for the last 3 months, our PAA MMC is conducting the class, the GPAT coaching classes. So all the aspirants, please prepare the MCQs, because you are going to write only MCQs. And the MCQs are very tough. You have to understand the subject, and you should have the knowledge in depth. Then only you will be able to write the exam properly. And even a small one question mark, the mark scored in one question may tilt your chances. So be prepared, and always be careful while answering the question paper. And I am very happy to note that 2 experienced faculties are going to take classes today. One, Dr. Ramya, who is a PharmD graduate. She's from the Department of Pharmacology and Wales University. I have met her many times during our IPGA functions. She is a clinical, she's going to take classes about clinical pharmacy, and she's having many laurels, and best one is that she got a young talented pharmacy teacher award. The other faculty who is going to take class social pharmacy is Dr. Saranya. She is working as a professor in Savida University. She has worked in many great universities, starting from Ramachandra University as a lecturer. She moved on to Lovely Professional University, Punjab. So this Lovely Professional University is supposed to be the largest single campus university, having the large number of students in one place. And I happened to pass through that university while traveling from Chandigarh to Amritsar. So 2 times I have passed through that university. It's a very huge campus, beautiful campus. And she also worked in Bihar, at Krompet, I think. And then now she is working with Savida. So all great universities, she was part of it. And she is also having many awards. And the best one to quote is Top 10 Woman Leader Award. So she's in India, she is one among the top 10 women leader. So this is about the speakers who are going to give you their inputs. Make use of them. And before I conclude, I want to mention one thing.
that our State Pharmacy Council is conducting the election for the membership. So you are supposed to elect 6 members out of the 10 contestants. The last date is the June 30th. So before June 30th, all of you select your candidates. Minimum 1 candidate, maximum 6 candidates. So all of you, please elect the best 6 candidates, and don't forget to post your votes. All of you must have received the voting papers at your house. Whatever address you have given it to the Pharmacy Council, to that address, your voting papers have been sent. So if you have not received, maybe in another couple of days, you will receive it. So please see that you receive the voting paper, and you cast your votes, send it to the State Pharmacy Council before the end of June. So with this, I wish all the aspirants to get selected to the post of pharmacist, and I thank the organizer to give me this opportunity. Best wishes to all of you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. I Thanks will for leave your... now. No, I can sir, leave before now? you leave, yeah, sir, before you leave, sir, we would like to thank our sincere thanks to you, sir. Thanks for your valuable support always to the Pharmacy Alumni Association, and thanks for your today's time, taking your time on this weekend, and helping the MRP aspirants and motivating them for the MRP examination. Thank you so much, sir. One more thing that we would like to inform you that all the pharmacists, this is our duty that we need to cast our vote to Pharmacy Council. So we'll definitely cast our vote this time. So mostly all the pharmacists will receive this voting paper from the State Pharmacy Council. I think it will be dispatched batch by batch. So probably before this month end, you all will be receiving that voting papers. Once you receive the papers, cast your vote and send it back to the either by speed post or registered post to the State Pharmacy Council, or you can also in person you can send it to the State Pharmacy Council. If you are not receiving it, please speak to the returning officer, Dr. Tenmali Madam, so that Tamil Moli, not sorry. Tenmali. Yeah, sorry, Tamil Moli Madam. Please speak to her so that you can make sure that you are receiving that voting paper. So thank you so much, sir. We definitely will cast our vote to select the right candidates for our State Pharmacy Council, sir. Thank you. It was my pleasure. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you sir. very much, Thanks a sir. lot, sir. தேங்க்யூ இல்லைங்க சார். சார் Thank you. Thank you. நாங்க எல்லாருமே கரெக்டா அந்த இது ஓட்டு இது பண்ணிடுறோம் சார். கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now, once again, I request Dr. M. Sini Pandian to introduce our faculties, Dr. R. Ramya. Thank you, Sarnvi. Now we will move on to the first speaker, Dr. A. Ramya. She is currently working as an assistant professor, Wales Institute of Pharmaceutical Science. She is working as an assistant professor in the Department of Pharmacology. She completed her Form D in the year 2018. Immediately she joined in the same college, in the Wales itself. Actually, she scored very good in Form D, around 8 CGPA with excellent knowledge. She started her career in the same college, and immediately within the next year, she received a Young Talent Award from APP. In the year 2019 itself, she received a excellent award. After that, she received International Achiever Award in the year 2023, and a Young Teacher Award in the year same 2023 itself. It clearly shows her knowledge as well as the participation and support for this professional growth as well as knowledge development. And she is really
teacher for motivating many of the students. Today she is going to take classes for us. So I request all the students to listen better, to learn better. Thank you. Welcome, Ramya madam. The Thank dais you, is sir. yours. Yeah. Before starting the session, I would like to thank the Pharmacy Alumni Association for providing me such a huge platform. And I would like to thank the office bearers and the organizing members. And I would like to especially thank my professor, Dr. Jaykumari. She's a professor for me and she handled the subject for me also. She encouraged me for this session. Thank you, ma'am. Now I would like to go with the session. Welcome, Ramya. All the best. Go ahead. Yes, today I would like to discuss with you about social pharmacy. So coming to the topic, what is social pharmacy? Social pharmacy is a branch of pharmacy that focuses on the social aspects of medicinal use. It includes the study of between the drugs and the society, how the society provides its influences like cultural, psychological, economical factors, which may also affect the drug use and pharmaceutical care. So, the scope of social pharmacy. Social pharmacy enhances the appropriate use of medicine. It improves the patient compliance and medication adherence. It also provides support in public health initiatives like in providing proper appearances. And it also helps in the guiding pharmaceutical policies and practicals. And it also helps in the strengthening of pharmacist role in healthcare delivery. And it also implies drug policies, communication, and patient care practices in research. Social pharmacy and Excuse me, public health. Madam, Yes. excuse me. Yes, sir. If you can use bilingual, madam, Tamil as well as English, because diploma Okay, students sir. also are there. Okay. So, social pharmacy and its scope in improving public health. So, social pharmacy எப்படி public health improve பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். It encourages the rational use of medicine, that is proper use, proper timing, proper dosage. Then it also helps in the health education and drug compliance. How far the health education is reaching to the people. And அதுக்கப்புறம் it helps in the community health programs like vaccination awareness, hygiene awareness, and drug related information வந்து healthcare professional and public reach ஆகுற மாதிரி this social pharmacy helps. And role of pharmacists in public health is pharmacists தான் proper medication safety and management இருக்காங்கிறத they will ensure it. Then they educate the disease prevention and healthy lifestyles. Disease prevention பத்தி எப்படி சொல்லுவாங்க? They will explain about the vaccine. They will also use for screening. Screening of disease like is hypertension. Proper screening என்னங்கிறத they will go and explain the common peoples. And adverse reaction. Adverse reaction is nothing but unwanted effect of the PPO. So that is monitored by the pharmacovigilance. World Health Organization had given a proper definition for it. In the definition is nothing but data, physical, ma'am, one social second, ma'am. Ma'am, உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது. மேபி இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேடம். கொஞ்சம் முன்னாடி இல்லாட்டி ஆடியோ கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுக்கிறீங்களா மேம்?
ரம்யா கேக்குதாமா? ரம்யா ஹலோ ஹலோ மேம் கேக்குதா? கேக்குது. இப்ப கேக்குது மேம். கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஒண்ணு இல்ல, உங்க ஆடியோ பிரேக் ஆகி வந்துச்சு. ப்ராபபிலி தட் குட் பி Okay. ரீசன் ஃபார் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க மேடம். ஓகே சார். இப்ப Okay, கிளியரா madam. இருக்கா சார்? இப்ப ரொம்ப கிளியரா இருக்கு மேடம். கோ ஹெட் மேம். ஓகே, தேங்க்யூ. So, coming to the definition of health. World Health Organization define பண்ணிருக்காங்க. That is nothing but health is a state of complete physical, mental, social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. That is, ஒரு பர்சன் ஹெல்த்தியா இருக்காங்கங்கிறது அவங்க டிசீஸ் இல்லாம இருக்காங்க அப்படிங்கறதால மட்டும் கிடையாது. அவங்களோட பிசிக்கல், மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங்கும் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெஃபினிஷன். So health different dimensionல they are analyzing. How far னு பாத்தீங்கன்னா based on the physical health, based on the mental health, based on the social health and emotional, spiritual and environmental health. So these are the different dimension of health which helps in the monitoring. Next one is determinants of health. எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க ஒருத்தவங்களோட ஹெல்த் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பயாலஜிக்கல் ஆர் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், ப்ராப்பர் டயட், ப்ராப்பர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்காங்கிறது, தென் பேஸ்ட் ஆன் தேர் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன், ப்ராப்பர் சானிடேஷன், பொல்யூஷன் இல்லாத ஏரியால இருக்காங்கிறது பேஸ் பண்ணி, தென் சோஷியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன் பேஸ்ட் ஆன் அவங்களோட இன்கம் அண்ட் எஜுகேஷன். தீஸ் ஆர் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். அதாவது அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஹெல்த் கேர் அவைலபிளாவும் இருக்கா, ஆக்சசிபிளா இருக்கா அப்படிங்கறத வச்சு they will determine the health. Next one is health indicators. Health indicators is nothing but measurable characteristics of a population that provide insight into its health status, or a measurable range, how far the population is there. அதுதான் health indicators. Okay, and health indicatorsக்கு different factors இருக்கும், like mortality rate, life expectancy, morbidity rate, nutritional status. Mortality rate வந்து different types. அதான் IMR and MMR. IMRனா எதுவும் இல்ல, infant mortality rate. அதோட பாத்தீங்கன்னா death per 1000 live birth, அதுதான் infant mortality rate. அடுத்து வந்து maternal mortality rate, அதாவது deaths per lakh live birth, அது வந்து maternal mortality rate. Life expectancy, that is nothing but average number of a year a person is expected to live. ஒரு person average எவ்வளவு தூரம் வாழுவாங்கங்கிறது life expectancy. Next, immunization coverage, அவங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு immunized-ஆ இருக்காங்கங்கிறது தான் அடுத்த health indicator. இதை வச்சுதான் population-ஐ they will determine. Then, இந்தியால பாத்தீங்கன்னா 1983ல ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் ஹெல்த் பாலிசி எம்பசைஸ் பண்ணாங்க. தென் அது வந்து 2002ல ரிவைஸ் பண்ணி they increased public spending and disease control. At 2017ல தான் லேட்டஸ்டா they have introduced national health policy. அதோட கோல் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் ஆஃப் ஆல் அட் ஆல் ஏஜஸ். இதான் அதோட கோல். இந்த கோல் ப்ரிசைஸ் பண்ணி அவங்க இன்னும் பர்டிகுலரா 4 ஃபீச்சர் வச்சிருந்தாங்க. தட் இஸ் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கேர் ஆக்சஸ், அதுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் இன் மெட்டர்னல் அண்ட் இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி, கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்யூனிகபிள் அண்ட் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ், ஸ்ட்ரென்தனிங் ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதான் அவங்களோட கீ ஃபேக்டரா வச்சிருந்தாங்க. தென் பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டம் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃபண்டடாவும் இருந்துச்சு அண்ட் அதோட ஹையர்கி பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சப் சென்டர், ஃபாலோட் பை பிரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டர், நெக்ஸ்ட் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர், தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல். இதுதான் அதோட ஹையர்கியல் பேசஸ். ஸோ இதோட மெயின் ரோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ரூரல் அண்ட் அன்ரிசர்வ்ட் ஏரியா பாப்புலேஷன். அவங்களுக்கும் ப்ராப்பரா ஹெல்த் பத்தி அவேர்னஸ் கொடுக்கறது தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஹெல்த் சிஸ்டம். பிரைவேட் ஹெல்த் சிஸ்டம்ல வந்து it is seen in private hospitals, clinics and
practitioners. It is predominantly seen in urban-based areas. இதோட major role பார்த்தீங்கன்னா diagnostic and tertiary care. Next one is National Health Mission. இது வந்து 2013ல லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க. அது வந்து ரெண்டு இது கூட merge ஆயிருந்துச்சு. That is National Rural Health Mission and National Urban Health Mission. இந்த ரெண்டு merge ஆகி தான் National Health Mission இருந்துச்சு. அதோட மெயின் ரோல் பாத்தீங்கன்னா it should provide proper strengthened healthcare system in rural and urban areas and improve maternal and child health. Then it should have equal access to the health services. Next, UN initiative took place in the year 2000 to 2015. At that time, they developed the Millennium Development Goals. There are totally 8 different Millennium Development Goals. அதோட major goal என்னன்னா eradicating extreme poverty. அதுக்கப்புறம் to reduce child mortality, improve maternal health, and to fight against HIV, AIDS, and diseases like malaria. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா sustainable development goals. அது வந்து 2015ல they have adapted. Okay, there are 17 sustainable development goals, but health கூட லிங்க் ஆயிருக்குது 3. That is goal 3, goal 6, and goal 13. Goal 3 வந்து good health and well-being. Goal 6 வந்து clean water and sanitation. Goal 13 வந்து climate action. Okay, இந்த மூணு கோலும் தான் நம்மளோட ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Next one is FIP development goals. FIP is nothing but International Pharmaceutical Federation created one. அதோட மேஜர் ரோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா pharmacy workforce, services, and patient care. இது எப்படிலாம் ரோல் பிளே பண்ணுவாங்கன்னா based on academic capacity, medicine expertise, digital health, patient-centered care, and equity. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி they will activate. Next topic is nutrition and health. So, we all know the nutrition plays a major role. So, nutrition is nothing but a science that interprets the interaction of nutrients and other substance in food. இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா in order to maintain growth, reproduction, health, and disease. So, basics of nutrients, there are two types, micronutrients and macronutrients. Macronutrientsல வந்து carbohydrates, proteins, and fats இருக்கும். Carbohydrate is nothing but it provides primary energy source. நம்மளோட பாடிக்கு தேவையான primary energy source கொடுக்கிறது வந்து carbohydrates. Proteins வந்து it helps in the growth, repair, maintenance of body tissues. Fat is also a source of energy. It absorbs fat-soluble vitamins and it insulates the body. Next one is micronutrients. It is found in our body in a micro condition. அதாவது minimal quantity required, which is required for our body activities. அதான் micronutrients. Vitamins பாத்தீங்கன்னா vitamin A, B, C, D, E, K. That is organic compounds, which is required small amounts. Minerals. Mineral example, calcium, zinc. இதெல்லாம் வந்து normal body functionக்கு தேவையான mineral. Importance of water and fiber. So, நம்மளோட diet proper இருக்கு அப்படிங்கிறது proper water இருக்கு. It is a vital for நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் பண்றதுக்கு and நம்மளோட nutrients transport பண்றதுக்கு, waste remove பண்றதுக்கு. Next, fiber மேஜர் ரோல் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ப்ரோமோட் பண்ணும் and it also reduces cholesterol and fiber also helps the weight management. So, in order to have proper health, balanced diet. So, diet contains appropriate proportion of all the micronutrients like protein, fats, vitamins, minerals, water, and fiber. இது எல்லாமே தேவையான அளவு பேலன்ஸ் பண்ணி நம்மளோட டயட் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, imbalanced diet either due to undernutrition or overnutrition. நம்மளோட ஃபுட் அண்டர் நியூட்ரிஷனாவும் இருக்க கூடாது, ஓவர் நியூட்ரிஷன்
lead to malnutrition. So undernutrition leads to lack of balance or nutrients. Overweight or obesity increases intake of, which leads to obesity and chronic diseases. So coming to the disease, nutritional deficiency diseases, scurvy. Scurvy is caused due to vitamin C deficiency. Rickets is caused due to vitamin D deficiency. Goiter is due to iron deficiency. Anemia is due to iron or vitamin B12. Night blindness. Night blindness is caused due to vitamin A. Next one is ill effects on food. Food is mostly used. So, அது வந்து will be high in calories, fat, sugar and salt. அதோட nutritional value கம்மியா இருக்கும், but calories அதிகமா இருக்கும். So it will lead to obesity, heart diseases, diabetes and digestive issues. Next one is caloric and nutritive values of food. So ஒரு ஃபுட்டோட calorific value ரொம்ப important. அது எப்படின்னா the amount of energy provided by the particular food is known as calorific value. Whereas nutrific value is nothing but or content of essential nutrients in the food is known as nutritive food. Next one is food fortification. So food fortification na என்னன்னு பார்க்கலாம். Food fortification is the process of adding essential nutrients to the food products to enhance the nutritional value and to prevent micronutrient deficiency. That is known as food fortification. So இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will add essential vitamins and minerals to the food to prevent corrected nutrient deficiency. For example, iodized salt and fortified cereals. Here it is safe to handle cooking and storage of food. Next one is food adulteration. So food adulteration is nothing but intentional degradation of food quality. ஒரு ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி அதிகமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக they will add something that will lead to degradation of quality. Example, water in milk, chalk in flour, and it will lead to toxicity and diseases. In food adulteration, they will use the items like chalk and all. So next one is artificial ripening and pesticides. Many nowadays, even grapes are mostly prone to the pesticides. So they will also use chemicals like calcium carbide for ripening process, and they will use pesticides which will lead to toxicity and hormone disruptions. It may also lead to nervous system disorder. Next, modified foods. Nowadays, they are modifying the genetic quality of food. Like they will modify better eat and nutrients. So இதுல ப்ரோஸும் இருக்கு கான்ஸும் இருக்கு. ப்ரோஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி, whereas கான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜிக் ரிஸ்க், எக்கலாஜிக்கல் கன்சர்ன்ஸ் and it will also lead to ecological impact. Next one is dietary supplements. Nowadays they are also preferring nutrients in pills and powder form to correct the deficiencies or boost intake. So இது வந்து nutraceuticals and food supplementsனால first promote பண்ண பார்த்துச்சு. Food or a part of food with health benefits includes disease prevention and treatment. அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா omega 3 probiotics. Food supplementsல பார்த்தீங்கன்னா protein powder and multivitamins. And there are certain drug-food interactions. Some food may also interact with the drug. For example, grapefruit. Grape juice வந்து statins கூட interact ஆகும். And milk product will interact with antibiotic. So in order to have proper lifestyle, we should have balanced nutrients and we should avoid junk food and we should understand the labels, supplements and interactions. So next topic is epidemiology and public health. So what is epidemiology?
of distribution and determinants of health-related states or events in the population and the application of this study to control known as epidemiology. பாப்புலேஷன்ல பர்டிகுலரா பண்றது அதோட epidemiology. இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா டிசீஸ் சர்வைலன்ஸ்ல இல்ல அவுட்ரேக் பாலிசி பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல பப்ளிக் உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேடம். சரி இப்ப கிளியரா இருக்கு. இப்ப கிளியரா இருக்கா? இப்போ ஓகே மேடம். ஓகே ஓகே மேடம், ப்ளீஸ் கன்டினியூ. எபிடெமியாலஜில இருக்க பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம்னா எபிடெமிக், எண்டெமிக். எபிடெமிக்னா என்னன்னா சடன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் கேஸ் ஆஃப் அ டிசீஸ். நார்மலா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதை விட சடனா இன்க்ரீஸ் ஆகுது எபிடெமிக். பேண்டமிக் அப்படின்னா நம்ம இப்ப ரீசெண்டா பார்த்த ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸ் தான் கோவிட். epidemic that has spread across multiple countries or continents. அது pandemic. Endemic is nothing but constant presence of a disease. ஒரு disease particular geographical areaல எப்பவுமே இருக்கும். Endemic. அதுக்கப்புறம் outbreak. Outbreak is nothing but localized epidemic. And இந்த terms எல்லாம் எப்படி transmit ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா direct and indirect. So direct transmission na person to person, indirect na vector contaminated food. Okay. Next one is communicable disease and role of pharmacists. So communicable disease அப்படின்னா it may get transmitted from a person to person. Immediate person to person ஆகுது communicable diseases. அதோட different types பார்க்கிறோம். First one is respiratory infection. அதுக்கப்புறம் அது எதனால காஸ் ஆகுது, அதோட clinical feature, pharmacist role. So chickenpox. Chickenpox is caused by a virus called varicella zoster virus. இதோட clinical feature பாத்தீங்கன்னா fever and rash. இதுல pharmacist role என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா vaccine advisory and patient education. Next one is measles. Measles is caused by measles virus. அதோட clinical features rash, fever, cough. இதோட pharmacist role பார்த்தோம்னா MMR vaccine பத்தி ப்ராப்பரா அட்வைஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் rubella. Rubella is caused by rubella virus. இதோட clinical feature mild rash and fever. Here also the pharmacist role includes vaccine promotion. Next one is mumps. Mumps is caused by mumps virus. இதோட clinical feature பார்த்தோம்னா parotid gland swelling. And இதோட ரோல் வந்து pharmacistோட ரோல் வந்து பப்ளிக் அவேர்னஸ். இதை பத்தி ஏன் நான் காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த காசிட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். அதனால நான் இது ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா. இன்ஃப்ளூயன்சா இஸ் காஸ்ட் பை இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸஸ். Here the clinical feature includes fever, cough, body ache. Here the pharmacist role is vaccination drive and hygiene promotion. Next diseases SARS, MERS and COVID-19. It is caused due to coronaviruses. Here the clinical feature include respiratory distress and the pharmacist role is infection control, mask use and vaccination. அதே மாதிரி diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae and இது வந்து throat membrane affect பண்ணும். It will lead to awareness like TPT vaccine education. Next one is whooping cough. Whooping cough is caused by Bordetella pertussis and here it may lead to severe cough. TPT vaccine awareness is required. Then meningococcal meningitis. It is caused by Neisseria meningitis. Here the clinical feature includes fever, neck stiffness. Here the early detection and antibiotic adherence is the pharmacist role. Next one is acute respiratory infection.
It is caused by various pathogens. இதுக்கு வந்து particular causative agent இல்ல. But here the clinical feature includes cough and fever, and community education is required here. Then tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. Chronic cough and weight loss is the clinical feature. DOTS promotion and adherence, proper medication எடுத்துக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது pharmacist role. Next, Ebola. Ebola is caused by Ebola virus. Here the symptoms include fever, bleeding, shock, and இங்கேயும் awareness and quarantine support. இதுதான் pharmacist role. Next one is intestinal infection. So it may cause or transmitted due to the intestine. So here the disease includes poliomyelitis. Hello, madam. Sir, என்னாச்சு? இல்ல slides. கேட்கலமா? Again now it is coming. Okay. Right, madam. Move பண்ணுங்க. Okay, now it's clear. Okay. So இங்க viral hepatitis is caused by hepatitis virus. அதோட clinical feature பார்த்தோம்னா jaundice and fatigue. Pharmacist role வந்து vaccine and safe injection promotion practices பத்தி சொல்றது. Next one is cholera. Cholera is caused by Vibrio cholerae. இதோட clinical feature watery diarrhea. Oral rehydration salt promotion பத்தி pharmacist should promote. Next one is diarrheal diseases. இதோட causative agent various இருக்கும். Here the clinical feature includes diarrhea. இங்க வந்து ORS and zinc distribution பத்தி pharmacist explain பண்ணணும். Next one is typhoid. Typhoid is caused by Salmonella typhi, and here fever and abdominal pain is the clinical feature, and hygiene education is the major pharmacist role. Next one is amoebiasis. Amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. Here the diarrhea and cramps are seen. இங்க வந்து water sanitation awareness பத்தி they will explain. Next one is worm infestation. It is caused by helminthes. Anemia and GI symptoms are the clinical features. Deworming programs is the pharmacist role. Next one is food poisoning. Food poisoning is caused by bacteria and toxins. So here that include vomiting and diarrhea. Here food safety guidance is the pharmacist role. Next one is arthropod-borne infection. So arthropod is nothing but small insects nala வரக்கூடிய infections. That is not arthropod infections. First one is dengue. Dengue is caused by dengue virus, and here the symptoms include fever, rash, and bleeding. இங்க வந்து mosquito control education is the pharmacist role. Next one is malaria. Malaria is caused by Plasmodium species, and it causes fever and chills. Anti-malarial compliance is the pharmacist role. Next one is filariasis. It is caused by Wucheria bancroftei. இதோட clinical features பார்த்தோம்னா limb swelling. இதோடது annual MDA support தான் pharmacist ஓட role. Next one is chikungunya. Chikungunya is caused by its virus, and joint pain and fever is the clinical features. Symptom relief and vector control advice is the pharmacist role. Next one is surface infection. From the surface, an infection gets spread. This trachoma. Trachoma is caused by Chlamydia trachomatis. இதோட clinical feature பார்த்தீங்கன்னா eye redness and scarring. இதுக்கு வந்து high hygiene promotion பத்தி tetanus வந்து Clostridium tetani. Then muscle spasm is a clinical feature. இதுக்கு tetanus toxoid vaccination பத்தி leprosy is caused by Syrian leprae. So here
and stigma reduction. Next. மேடம் கொஞ்சம் இன்டர்நெட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க மேடம். கேக்குதுங்களா மேடம்? கேக்குது சார். எகைன் இன்டர்நெட் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன் மேடம். ஸ்லைடு வந்து திரும்ப போயிடுச்சு. வாய்ஸ் டவுன் இருந்தது. கொஞ்சம் திரும்ப செக் பண்ணிட்டு லைனுக்கு வாங்க. ஓகே. Sorry for the interruption. It's okay, madam. And health systems in India plays a major role in the epidemiological study. So already as per நான் சொன்ன மாதிரி அதோட hierarchy வந்து primary, secondary and tertiary. Primary ல வந்து PHCs, that is primary health center and community health center. Secondary district hospitals இருக்கும். Whereas tertiary ல specialized hospitals இருக்கும். இதோட functions வந்து prevention, promotion and curative and rehabilitation services. Next, there are major national health programs in India. That is, program pathina National Health Mission. National Health Mission oda major objective வந்து to improve health services and to the role of pharmacist pathona medication distribution and health education. அதே மாதிரி revised National TB Control Program இருக்கு. அதோட major objective to provide proper control of TB with the help of DOTS treatment. So DOTS provision and patient follow-up பத்தி pharmacist explain பண்ணுவாங்க. Next one is NACP. NACP is known as National AIDS Control Program. So இது வந்து HIV and AIDS awareness பத்தி objective கொடுப்பாங்க. Here the ART provision and awareness will be seen. Next one is National Vector-Borne Disease Control Program. Here it controls malaria, dengue, filaria. So it will the role of pharmacist is to provide vector control, educate community based on the vector-borne diseases. Next one is UIP, that is Universal Immunization Program. So here they will immunize against the disease. So here the cold chain awareness is the role of pharmacist. Then Janani Suraksha Yojana, that is to promote institutional deliveries, to promote maternal health services. This is the role of pharmacist. Next one is Ayushman Bharat. Here the health insurance for poor is the main major objective. So it will provide proper support in the medication dispensing and PMJ scheme. Next one is National Leprosy Eradication Program. Here the objective is to provide early detection and treatment. Role of pharmacist is to educate the reduce stigma. So that's all about the social pharmacy. So let's discuss about the possible MCQs. So social pharmacy primarily deals with the options are drug synthesis, B clinical pharmacology, C is social aspects of pharmacy practice, D pharmaceutical technology. Whereas the correct option is social aspects of pharmacy practice. Second one is the major goal of social pharmacy is to improve public health outcomes, which we have already discussed. Major role of social pharmacy nale public health outcome promote பண்றதுக்கு தான், improve பண்றதுக்கு தான். Next one is a pharmacist contribute to a public health by educating patients on medication adherence.
அதோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே சிமிலரா இருக்கும். பட் பாத்தீங்கன்னா எஜுகேட்டிங் பேஷண்ட்ஸ் ஆன் மெடிகேஷன் அதரன்ஸ் தான் ப்ரிசைஸ்டா இருக்கும். தென் ஒன் ஆஃப் த கீ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஃபார்மசி, ஒரு முக்கியமான கீ ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டு ப்ரோமோட் ப்ராப்பர் ரேஷனல் ட்ரக் யூஸ். Which organization defines health as a complete state of physical, mental, social well-being? Option is World Health Organization. Which of the following is a health indicator? So GDP illa, infant mortality rate, literacy rate and population growth rate. Option pathina infant mortality rate. Next one is social determinant of health includes. ஒரு social health எப்படி determine பண்ணுவோம்னா based on the income and education. The physical dimension of health refers to. So physical dimension refers to a functional efficiency of our body. நம்மளோட own body எவ்வளவு தூரத்துக்கு function பண்ணும் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி சொல்றதா physical dimension of health. Next one is life expectancy. Life expectancy is used to the measure of health status. நம்மளோட individual health status based பண்ணி தான் life expectancy measure பண்றோம். Next one is the primary purpose of national health policy is to provide guidance and structure to the health services. The National Health Mission was launched at the year 2005. Primary health centers are a part of which level of healthcare? Primary. Coming to a public health program, which is not a public health program in India. India la illada public health program ennu pathina FSSAI. Which policy provides universal health coverage to Indian citizens? So universal health policy cover agradhu Ayushman Bharat. Next, which body monitors the implementation of national health programs in India? Option C, Ministry of Health and Family Welfare. The Millennium Development were achieved by the year 2015. One of the SDGs which is related to health is ensure healthy lives and well-being for all. That is option C. FIP development goals oda main focus என்னன்னு பார்த்தோம்னா global pharmacy education and services. Which of the following is not a sustainable developmental goal? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் there are different goals, but நம்ம ஹெல்த் கூட ரிலேட் ஆகுறது என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுல இல்லாத ஒண்ணு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். The main aim of FIP development goal is to standardize pharmacy practice globally. Overall globally proper pharmacy practice கொண்டு வர்றது தான் FIP ஓட major goal. Next one, exclusive breastfeeding is recommended for how many months? Exclusive breastfeeding is recommended for 6 months. Which of the following is a waterborne disease? Hepatitis A. Hepatitis A is a waterborne disease. BCG vaccine protects against tuberculosis. And which type of immunity is gained through vaccination? Artificial active immunity is gained through vaccination. A pharmacist can help promote public vaccination by educating about vaccination schedules and side effects. So while educating, they should also educate about vaccine schedule and side effects. Safe drinking of water should be free from pathogens. Occupational lung disease is common in the workers who are exposed to asbestos and dust. Which of the following is a common air pollutant? Common air pollutant என்னன்னு பார்த்தோம்னா carbon monoxide. Noise pollution can lead to
hearing loss. One of the environmental issues with pharmaceutical is they cause water contamination. நம்மளோட pharmaceutical industry environmentல it may lead to water contamination. Which of the following is a psychotropic drug? So diazepam is a psychotropic drug. Drug abuse can cause suicidal behavior. Which is a commonly abused? Five more minutes, madam. Okay. Which is a commonly abused substance in India? In India, alcohol is the commonly abused substance which is used. Tobacco consumption may lead to lung cancer. Social impact of substance abuse may lead to family breakdown. Protein energy malnutrition includes kwashiorkor disease. So, which vitamin deficiency causes rickets? Option is lead to toxic effects on health. Food fortification means adding nutrients to the food. Pharmacoeconomics mainly evaluates drug cost effectiveness. These are the examples of possible MCQs from the social pharmacy. And I would like to thank the Pharmacy Alumni Association for providing the platform. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thanks for your wonderful talk. Actually, Okay. even though technically lot of hiccups இருந்தாலுமே நீங்க அதெல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி எக்ஸலண்டா ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கீங்க. உங்க டாபிக் வந்து வாஸ்ட் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு 1 hourல எடுக்கக்கூடியது இல்லை. அதையுமே பெஸ்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க இந்த இதை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும். டெஃபினட்டா இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்றோம். அவங்களும் வந்து படிச்சுட்டு அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, ஏன்னா நீங்க வந்து மேக்சிமம் அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ்ல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்க, இன்சைட் கொடுத்துட்டீங்க. நீ அதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணாலே போதும். அண்ட் எம்சிக்யூ கொடுத்துருக்கீங்க, அதுவுமே பார்த்தேன் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான எம்சிக்யூவா இருக்குது. இதுல இருந்தே கூட ஒரு 3-4 கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவங்களோட பெஸ்ட் சக்சஸுக்கு ஒரு டூலா இருக்கும். டெஃபினட்டா தேங்க்யூ வெரி மச் மேம் ஃப்ரம் அவர் பாய் எம்எம்சி சைட். தேங்க்யூ சார். At this younger age, you're doing a wonderful job. And உங்களோட டேலண்ட்டை பத்தி மேடம் எங்களுக்கு நிறையவே சொல்லியிருக்காங்க. ஜெயக்குமாரி மேடம் உண்மையிலேயே வந்து வி ஆர் ஹாப்பி. இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து எங்களுக்காக எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கிளாஸ் எடுத்ததுல தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னொரு நாள் வந்து டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இல்லாம ஒரு 1 more கிளாஸ் ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல எடுத்தாலும் நீங்க எடுக்கணும் மேடம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ரம்யா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். அந்த உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இருந்ததுனாலதான், டெக்னிக்கல் இஷ்யூனாலதான். ஆமா, மற்றபடி எல்லாமே பசங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்போம். பவர் பாயிண்ட் எக்ஸலன்ட் ப்ரிப்பரேஷன், ரொம்ப அவங்களுக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொன்னீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. Dr. Ramya, thank you so much. On behalf of Pharmacy Alumni Association, our sincere thanks to you. I think this is a wonderful presentation. Only few hiccups in the internet issues, but as Dr. M. Sinipandian rightly mentioned that you gave our best to the MRP aspirants, and presentation itself speaks a lot. என்னன்னா உங்களுக்கு நிறைய சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will be get benefited out of it. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you. We will move on to the next session. Now I request Dr. M. Sinipandian to introduce the second speaker, Dr. Sharanya Punyakodi. Sinipandian. Yeah, thank you, Saran. Yeah, Dr. Saranya Punyakodi. ஆக்சுவலி லாஸ்ட் வீக்குமே அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு டாக் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரொடக்ஷன் தேவையில்லை தான், இருந்தாலும் டியூ டு த ஃபார்மாலிட்டி, டாக்டர் சரண்யா புண்ணியகோடி currently she is working as a professor, Department of Pharmacy Practice, சவிதா காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி, சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க.
She did her B.Pharm as well as M.Pharm from Dr. MGR University. Also, she did her PhD from Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. More than 16 years of teaching experience இருக்குது. Actually, மேடத்தோட கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் how eminent speakers is. Actually, லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம அவங்களோட கிளாஸ் பார்த்துருப்போம். அவங்களோட கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் டு த பாயிண்டா இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். அண்ட் சி ஸ்டார்டட் ஹர் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டியில லெக்சரராகவே ஸ்டார்ட் பண்ணி அது பிறகு விஸ்டாஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பிறகு லவ்லி ப்ரொஃபஷனல் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் பீகார் அண்ட் கரண்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவிதா காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசியில அவங்க வந்து ப்ரொஃபஸர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. With her talent and skill and knowledge, she received lot of awards னே சொல்லலாம். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the best award, especially வந்து பார்த்தீங்கன்னா woman of substance, top 10 influential women leaders in India அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெஸ்ட் அவார்டும் அண்ட் பெஸ்ட் சீனியர் ஃபேக்கல்டி அண்ட் அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவார்டெல்லாம் நிறைய வாங்கியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா she is invited faculty for 16 காலேஜஸ் இன் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாகவே வந்து ஒரு இன்வைட்டட் ஃபேக்கல்ட்டியாக போய் அவங்களோட நாலேஜை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் மெனி ஆஃப் த புக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் எஸ்பெஷலி ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனுக்கு ஒரு மெயினான ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறாங்க. ரியலி வி ஆர் ஹாப்பி ஒன்ஸ் அகெயின் டு ஹாவ் அவர் டாக்டர் சரண்யா புண்ணியகோடி டுடே டு ஹாவ் டு அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வெல்கம் மேடம். Now the platform is yours, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you for the warm introduction. I thank the Pharmacy Alumni Association of Madurai Medical College for again providing me an opportunity to, for the benefit of the pharmacy aspirants, MRB aspirants, to discuss about forensic pharmacy. I would also thank my teacher, Dr. Jayakumari, who believes in us right from 2002. She was our UG teacher, and even now her belief and her support for us is huge. Thank you, ma'am, for believing in this. Thank you, Lengo sir, for the introduction and mention about my profile during your speech. And Omar Ani ma'am, thank you for welcoming us. Saravanan sir for hosting the session very well, and Sinu Pandian sir for the introduction. Without taking much delay, let me move on to the session. Forensic pharmacy. Forensic pharmacy அப்படின்னா நமக்கு நம்ம நிறைய படிச்சிருக்க மாட்டோம். Like we would have only studied it based on the exam point of view. UG இல்ல டிப்ளமால படிச்சுட்டு அது அப்படியே நம்ம we would have come out of it. இல்லையா, நமக்கு ப்ராப்பரா ஞாபகம் இருக்காது. I'm not going to cover the entire syllabus. I'm going to cover 3 important topics in the forensic pharmacy. And yes, this is my presentation outline. I'm going to show you about the different history and a history of various acts, history of pharmacy and the various acts in India. Then we'll be discussing in detail about the Drugs and Cosmetics Act 1940 and its rules 1945. This is a very important topic. At least 2 or 3 MCQs we will have from this topic, I think. Drugs and Cosmetics Act 1940 வந்து ரொம்ப important நமக்கு forensic pharmacyல. நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 இல்ல 3 MCQs நமக்கு அதுல இருந்து கிடைக்கும். Pharmacy Actல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். Narcotics and psychotropic substances இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே நம்ம பார்க்க முடியாது. Right? So I have to taken those 3 topics. The other topics are little, you'll be able to cover it on your own, like Drugs and Magic Remedies Act, Prevention of Cruelty to Animal Act, CPCA guidelines la நிறைய நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்போம் pharmacology-ல. அதனால you'll be able to make it. These 3 are highly important. Maximum portion நமக்கு இதுல இருந்து cover ஆகும் MCQs-ல. So we are going to look into that in detail. Okay. So in the first 3 slides, if you see, I have given you the year and the
act which was enacted that year. So 1878 la namakku and Opium Act kedachide. In 1889 Indian Merchandise Marks Act. Likewise, we have many. 1901 la Bengal Chemical and Pharmaceutical Work was established in Calcutta. Alembic Chemical Work at Baroda in 1907. Poison Act நமக்கு 1919 வந்துருச்சு. இதெல்லாம் Drugs and Cosmetics Act முன்னாடியே வந்திருக்கு நமக்கு. So we should be able to remember it. இதுல நமக்கு definitely we have to prepare some mnemonics and remember these. So the first 3 slides la history நம்ம எந்தெந்த இயர்ல எந்தெந்த ஆக்ட் வந்துச்சுங்கிறது கிடைச்சிருக்கு. 1930 the Drug Enquiry Committee was constituted under the chairmanship of R.N. Chopra. So, இது ஒரு பேப்பர்ல நான் பார்த்திருந்தேன். Who was the chairman of the Drugs Enquiry Committee? So, in which year Drug Enquiry Committee was constituted? No கேட்கல. 1930. And the report was submitted in 1931. Drug Enquiry Committee ஓட report வந்து 1931ல submit பண்றாங்க. Then 1932ல first pharmacy department was established at Banaras Hindu University. எங்க first pharmacy college start பண்ணாங்க, எந்த yearல first pharmacy college start பண்ணாங்க, department start பண்ணாங்கன்னு நமக்கு questions வருது. So 1930 the Drug Enquiry Committee was constituted. In 31 the report of the Enquiry Committee was submitted. In 1932 the Banaras Hindu University started the pharmacy department for the first time. Then in 1935 we had the Indian Pharmaceutical Association, IPA, established ஆயிருக்கு 35ல. Then in 1940 everyone brought in the Drugs and Cosmetics Act. 1945ல இந்த ஆக்டுக்கு நம்ம ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். So in 1940 we had the Drugs and Cosmetics Act. In 1945 we had the rules under the Drugs and Cosmetics Act 1940. In 1941, once the Drugs and Cosmetics Act was enacted, we had the board formed. Drug Technical Advisory Board வந்து establish பண்றோம். After the Drugs and Cosmetics Act 1940, DTAB, Drug Technical Advisory Board, was established. Sorry. In 1945, Pharmacy Bill was introduced. And in 1948, we had the Indian Pharmacopoeial Committee established. So all these are highly important dates to be, years to be remembered with the Act. Once the Pharmacy Act came, we had the PCI constituted. Pharmacy Council of India was constituted in 1949. And after 49, in 54, we had the Drug and Magic Remedies Act. In 55, the Medicinal and Toilet Preparation Act was passed. 1960, Prevention of Cruelty to Animals Act. 1970, DPCO, Drug Price Control Order, was passed. In 71, Medical Termination of Pregnancy Act. 1975, the Hathi Committee was formed under the chairmanship of Jai Suklal Hathi. This is also an important question in many papers. They have asked, in the year Hathi Committee form ஆச்சு, யாரோட chairmanshipல form ஆச்சு Hathi Committee ஓட objective என்ன, இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க question papersல. So we need to keep an eye on it. In 1985, we had the NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, and its rules passed. In 2015, Pharmacy Practice Regulations was introduced by the PCI. Then in 2016, the Biomedical Waste Management Rules came. 2019, the New Drugs and Clinical Trial Rules came. So these are all the history of pharmacy profession in India. So we need to remember where pharmacy started, how it progressed, and where we are now. இதெல்லாமே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆச்சு, இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம், இதெல்லாம் நம்ம pharmacy professionல தெரிஞ்சிருக்கும். Why we had the why did we have the Drugs and Cosmetics Act? Why did we have the Pharmacy Act? இதுக்கெல்லாம் history என்னன்னு பார்த்தோம்னா, before 1930, before the Drug Enquiry Committee was constituted, anybody was able to start a pharmacy, like compounding. யார் வேணாலும் compounding பண்ண முடிஞ்சது, யார் வேணாலும் dispense பண்ண முடிஞ்சது, யார் வேணாலும் manufacture பண்ண முடிஞ்சது, அப்படி இருந்தது. So in order to regulate the profession,
all these acts were enacted, and it is now little regulated. Though we have the regulations, it is not strictly enforced. I guess it should go further. It should be strictly enforced like the developed countries, so that our profession will become well recognized, I would say. So let's move on to the topic, Drugs and Cosmetics Act. So the act was enacted in 1940. Its rules was given in 1945. In the year நம்ம மறக்க கூடாது 1940 Drugs and Cosmetics Act வந்தது, 45 rules கிடைச்சது. இந்த ஆக்ட்ல நமக்கு நிறைய டெஃபினிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ட்ரக்னா என்ன, யாரு இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணணும், கவர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then the objectives, everything is very clearly given in the Drugs and Cosmetics Act. We have around 700 pages of PDF published by the government. You can go through the act if you have time. Here I have given you the important points that you have to remember. ட்ரக்னா என்ன, இப்ப நீங்க எம்சிக்யூல இந்த டெஃபினிஷனை உங்களுக்கு எம்சிக்யூவா கேட்கலாம். லைக் தே கேன் சேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ், வார்த்தை ஜாலம் மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு எது ரைட் டெஃபினிஷன் ஆர் எது uncorrect definition அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். Drug is what is a drug? Drug is an essential commodity and is required to be regulated in terms of its import, manufacture, sale and distribution. அது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு பொருள். அதோட இம்போர்ட்டும் மேனுஃபேக்சரும் சேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும். Like we need to monitor it and regulate it. Who regulates that? Who has the responsibility to do that? Both the central government and the state government have the responsibilities. So why should they do? Why should they regulate it? In order to root out the adulterated drugs, misbranded drugs, spurious drugs from the society. நம்ம இப்ப நிறைய பார்த்திருப்போம், நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் ஆகுது. இப்ப ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் பப்ளிஷ் பண்றாங்க சிலர் வீடியோஸ். லைக் மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ் இல்லாம மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, வேற ஒரு நேம்ல இன்னொரு ட்ரக் someone else is doing misbranded drugs are being marketed. So all those have to be monitored and removed out from the society so that the patients are safe when they take the drugs. These are the objectives of Drugs and Cosmetics Act: preventing substandard drugs for the treatment and preserving high medical standards, controlling import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics by licensing. You're going to control the import, manufacture, distribution, sale of drugs and cosmetics by issuing license. You have separate license for import, separate license for manufacture, separate license for distribution. Again, in manufacture, we have separate licenses for drugs other than narcotics, psychotropic substances, biologicals. இந்த மாதிரி நிறைய லைசன்சிங் இருக்கு, நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஃபார்ம், ஒவ்வொரு லைசன்ஸ்க்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ரெகுலேட் பண்றாங்க? So this regulation becomes one among the objective of Drugs and Cosmetics Act. For ensuring that manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics is done by qualified persons only. எல்லாரும் manufacturer or distributor பண்ண முடியாத drug, qualified persons தான் பண்ண முடியும். Only a pharmacist can do. So in order to ensure that that is also an objective of the Drugs and Cosmetics Act. For controlling the manufacture and sale of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. Not only allopathic medicines, Ayurvedic, Siddha, Unani medicines are also monitored and regulated. Their manufacture and sale is also regulated, and that is also one among the objective of Drugs and Cosmetics Act. And establishment of the DTAB, Drugs Technical Advisory Board, was established, and the committees, drugs consultative committees for allopathic and allied drugs and cosmetics is also an objective of Drugs and Cosmetics Act. So these 4 sentences are the definitions of drug given by the Drugs and Cosmetics Act. I'm not going to repeat this. I've given you for you to refer. I have so many slides. I will make it short. I will only emphasize on whichever is important. எல்லா ஸ்லைடையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறதில்லை. இந்த நோட்ஸ் நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது படிக்கலாம். இதுல 4 டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட்ல ட்ரக்குக்கு. ஸோ 4 ஆப்ஷன் இல்லாம இந்த 4ல ஒரு ஆப்ஷனை மாத்தி கொடுத்து உங்களுக்கு ரைட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம், ஆர் தவறான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ கோ த்ரூ த டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்.
this gives you the definition of cosmetics. It means any article intended to be sprayed, poured, rubbed, or sprinkled on, or introduced into or applied to the human body or its any part, either for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. So cleansing ko beautify பண்ணவோ இல்ல attractive ஆக்கிறதுக்காகவோ appearance மாத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடிய ரப் பண்ணக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம காஸ்மெட்டிக்னு சொல்றோம். This is what is given in the Drugs and Cosmetics Act. It also includes any articles intended for use as a component of cosmetic. Cosmetic preparationல நம்ம ஒரு component-ஆ யூஸ் பண்ணா அதையும் நம்ம வந்து cosmetic தான் சொல்றோம். Ayurveda, Siddha, Unani medicines. These are all the medicines either for internal or external purpose, used in the diagnosis, treatment, or prevention of diseases or disorder in human beings or animals. Manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books of Ayurveda, Siddha, and Unani TB systems of medicines, specified in the first schedule to the Drugs and Cosmetics Act 1940. We have two schedules for the Act. Drugs and Cosmetics Act 1940 பார்த்தோம். Drugs and Cosmetics Act 1940க்கு rules publish ஆச்சுனும் பார்த்தோம் 1945ல. So ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு schedules இருக்கு. Drugs and Cosmetics Actக்கும் schedules இருக்கு, rulesக்கும் schedules இருக்கு. Drugs and Cosmetics Actக்குள்ள ரெண்டு schedule. For the Drugs and Cosmetics Act 1940, we have two schedules. In the first schedule, you have all the reference books. In the Siddha, Ayurveda, Unani medicines, la eppadi prepare பண்ணனும்ங்கற books oda list எல்லாமே first schedule of Drugs and Cosmetics Act is having. So அந்த bookல கொடுத்திருக்க மாதிரி ஒரு ஆயுர்வேதிக் preparation இருக்கு அப்படினா ஒரு மெடிசன் prepare ஆகி இருக்கு அப்படினா அது ஆயுர்வேதிய Siddha or Unani medicine அப்படின்னு சொல்றோம். What is patent or proprietary medicine? Something that is new, which you can register and make it for your own. No, that is patent or proprietary medicine. Definition நம்மளோட ஆக்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, in relation to Ayurveda, Siddha, Unani, all formulations containing only such ingredients mentioned in the formulae described in the authoritative books of Ayurveda, Siddha, Unani medicines in the first schedule of the Act, but does not include the medicine administered by parenteral route. நம்ம நிறைய Ayurveda, Siddha, Unani medicines பார்த்திருப்போம், ஓரலா கொடுத்திருப்பாங்க இல்ல எக்ஸ்டர்னலா அப்ளை பண்ண கொடுத்திருப்பாங்க. பட் அதுல நம்ம புதுசா ஒரு parenteral route-க்காக ஒரு மெடிசன் எடுக்கிறோம்னா அது ஒரு நியூ மெடிசன். So that can be patented. That could be a proprietary medicine. Right? So in related to any other system of medicine like allopathy la patent drug na enna, proprietary medicine na enna? A drug presented in a form ready for internal or external administration of human beings or animals, which is not included for the time being in the editions of Indian Pharmacopoeia or any other pharmacopoeia, is a patent drug or a proprietary drug. Allopathy la Indian Pharmacopoeia liyo illa any other pharmacopoeia, British Pharmacopoeia அந்த மாதிரி உள்ள official booksல publish ஆகாத ஒரு molecule ready for internal and external administration available na நம்ம அத patent medicine or proprietary medicine சொல்றோம். Okay, what is a misbranded drug? These definitions are important. I'm stressing it again and again because இந்த definition base பண்ணி தான் நமக்கு one or two questions கிடைக்கும். இந்த definitions-ல மாத்தி வார்த்தையை மாத்தி கொடுத்து நமக்கு questions கேட்பாங்க. A drug is misbranded if it is not labeled in the prescribed manner. அது இப்போ ஒரு tablet ஒரு லேபிள் இப்படிதான் இருக்கணும்னா அந்த லேபிள்ல சேஞ்சஸ் இருக்கு or it is not in the prescribed manner. நம்மளோட ஷெட்யூல்ஸ் அதுக்கான லேபிளிங்கான ரெகுலேஷன்ஸையும் நம்ம ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸோட ரூல்ஸோட ஷெட்யூல்ஸ் சொல்லுது. ஸோ அதுபடி இல்லைன்னா it is a misbranded drug. If it is so colored, coated, powdered or polished that the damage is concealed. அந்த மெடிசன் அந்த ஃபார்முலேஷன்ல ஒரு டேமேஜ் இருக்கு, அதை நீங்க கலர் பண்ணியோ கோட் பண்ணியோ கன்சீல் பண்ணிருக்கீங்க, that is also a misbranded drug. If the label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or gives misleading information.
say for example, இப்போ நம்ம நிறைய மெடிசன்ஸ் பார்க்குறோம் 100% diabetes cure பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றோம். Definitely we know diabetes cannot be cured 100%. We have to manage the condition. So அப்படி ஒரு statement கொடுத்திருக்காங்க லேபிள்லனா it is a misbranded drug. So any false claim given is also a misbranded drug. Next is adulterated drug. What is an adulterated drug? Or if it consists in whole or part sorry, any filthy, putrid or decomposed substance. அதுல ஏதாவது ஒரு டர்ட்டோ இல்ல ஏதாவது ஒரு impurity மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா adulterated drug. If it has been prepared, packed or stored under poor sanitary conditions. So regulations-ல mention ஆகி இருக்கிற conditions படி அதை manufacture பண்ணல, poor sanitary conditions-ல பண்ணிருக்காங்கனாலும் adulterated drug. The container is composed in whole or in part of any poisonous substances, and the container as recommended and the container oda quality illa adula edho or poisonous substance irukku partially abinalu ad adulterated drug. If it contains color other than one which is prescribed, so drugs should have only prescribed colors, so other than those colors it is adulterated. If it contains any harmful or toxic substance, if it is admixed with any other substance to reduce its quality or strength, all these are adulterated drugs. So you have really nearly 6 definitions given by the Drugs and Cosmetics Act for adulterated drug. Next is the definition for manufacturing. What do we mean by manufacturing? Any process, either fully or partly, முழுமையான procedure இல்ல ஒரு பகுதி, அந்த procedureல ஒரு பகுதியோ, used for making, altering, ornamenting, finishing, packing, labeling, breaking up or otherwise treating or adopting any drug cosmetic with a view to its sale or distribution, but does not include the compounding or dispensing of any drug or the packing of any drug or cosmetic in the ordinary course of retail business. இப்ப ரீட்டைல் பிசினஸ்ல நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடிய பேக்கிங்கோ எல்லாம் வந்து இதுல வராது. இப்போ மல்டி டோஸ் கண்டெய்னர்ஸ் லைக் பேரல்ஸ்ல சிரப் வாங்கிட்டு அதை நம்ம வந்து 60 ml சிரப்ஸா பாட்டில்ல ஃபில் பண்ணி பேக் பண்ணி நம்ம சேல் பண்றோம்னாலும் அந்த ப்ரொசீஜரும் மேனுஃபேக்சர் தான். மேனுஃபேக்சர் இஸ் நாட் ஓன்லி மேனுஃபேக்சரிங் த ஃபார்முலேஷனை மேனுஃபேக்சர் பண்றது மட்டும் மேனுஃபேக்சர் இல்ல, பேக்கிங், லேபிளிங் இதெல்லாம் மாத்தி நம்ம பண்ணினாலும் அது மேனுஃபேக்சர்னு சொல்றோம், both for drugs as well as cosmetics. What is a spurious drug? Definition as per the Drugs and Cosmetics Act, a spurious drug is if it is imported under a name which belongs to another drug. இன்னொரு drug-ஓட nameல நம்ம import பண்ணிருக்கோம்னா spurious drug. If it is an imitation of or a substitute for another drug and resembles another drug, then again it's a spurious drug. If the drug is substituted wholly, மொத்தமாவோ இல்ல பகுதியாவோ அந்த drugல ஏதோ மாத்தி இருக்கோ, substituted அப்படினாலும் spurious drug. If it claims to be the product of a manufacturer or company of whom it is not truly a product, or manufacture in the say XYZ manufacturer product ni adu claim பண்ணுது, but actually it is ABC's product, so that becomes spurious. Okay, so now moving on to the schedules. We just saw the definitions, few definitions given in the Drugs and Cosmetics Act. Next is the schedules. I told you to the act we have 2 schedules, and the number of schedules for the rules is 35. Drugs and Cosmetics Act க்கு 2 schedule இருக்கு, rules க்கு Drugs and Cosmetics Act ஓட rules க்கு 35 schedules இருக்கு. So இந்த 2 schedulesல first schedule நம்ம already பார்த்துட்டோம். Allopathy medicines, sorry, not allopathy, Ayurveda, Unani, Siddha medicines கான reference books, அதோட ப்ரொசீஜர் கொடுத்திருக்க ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸோட லிஸ்ட்டை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல கொடுத்திருக்காங்க. Right? So you have 57 books of Ayurveda, 30 books of Siddha, 13 books of Unani type systems of medicine listed in the first schedule of Drugs and Cosmetics Act. We need to definitely remember the schedules. Definitely 1 or 2 schedules will be asked in the examination. அதனால இந்த schedules definitely நம்ம படிக்கணும். Second scheduleல என்ன இருக்குன்னா standards to be complied with for imported drugs, manufacture of drugs
சேல்ஸ் ஸ்டாக்கிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு ட்ரக்கை இம்போர்ட் பண்ணவோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணவோ சேல்காக ஸ்டாக் பண்ணவோ இல்லை ஸ்டோரேஜ் everything is given in second schedule. The first schedule to the act gives you the reference books for Ayurveda, Siddha, Unani. Second schedule gives you the standards to be complied for the import, manufacture and sale, stocking, storage of drugs. Next, we'll move on to the schedules to the rules. We have 35 schedules to the rules. So all the schedules are listed. Schedule A, you have the different forms for application. When actually license apply பண்ணனும் அப்படினா drugs and cosmetics actல forms கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லி. So அந்த எல்லா ஃபார்ம்ஸும் schedule A ல இருக்கு. Manufacturing of biologicals na apply பண்ணனும். License for manufacturing of biologicals na அதுக்கான ஃபார்ம் எனக்கு schedule A ல கிடைக்கும். Retail sale license, wholesale license, packing license, labeling license, whatever, all the licenses application forms are available in schedule A. In schedule B, we have the rates of fees charged for analysis by the central and state drug laboratories. இப்போ நம்ம என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு என்னென்ன ஃபீஸ் வந்து சென்ட்ரல் லெபார்டரிஸ்லயும் ஸ்டேட் ட்ரக் லெபார்டரிஸ்லயும் சார்ஜ் பண்றாங்க. These laboratories are to test the quality of the product, quality assurance. So all the manufacturing units may not have their own quality control or quality assurance units, right? So they can also send it to the state drug laboratories. They can also send it to the central drug laboratories. So அதுல ஒவ்வொரு டெஸ்டுக்கான ஃபீஸ் என்னங்கிறது schedule B ல இருக்கு. Schedule C ல we have the list of biologicals and other special products governed by special provisions. Then C1, you have the list of special products governed by special provisions. Schedule D, you have the drugs which could be exempted. All the classes of drugs that could be exempted. In D1, you have the undertaking of the manufacturer. What is the undertaking he has to submit? Undertaking form கொடுத்திருப்பாங்க. அதுதான் D1 ல இருக்கும். While he apply for the registration certificate, manufacturer registration certificate apply பண்ணும்போது அதுக்கான undertaking form நமக்கு schedule D1 ல இருக்கும். D2 ல bulk drug or its formulation import கான undertaking. Manufacturer கான undertaking தான் நமக்கு schedule D1 லயும் D2 லயும். D1 வந்து registration certificate கான undertaking form. D2 ல வந்து import of the drugs, bulk drugs, registration of a bulk drug, import of those drugs into India. அதற்கான undertaking schedule D2 ல இருக்கு. Schedule E1 has the list of poisonous substances under Ayurveda, Siddha, Unani. E1 ல poisonous substances under Ayurveda, Siddha, Unani. F is having all the requirements for operation of a blood bank and preparation of blood components. In F1, in F you have the operation for blood bank and blood components. F1, you have the provisions for the vaccines, bacterial vaccines, viral vaccines. அதெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கான ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு F1 ல இருக்கும். F2 ல you have the standards for surgical dressings. F3 standards for umbilical tapes and FF standards for ophthalmic preparation. Schedule O இருக்கு அதுல standards of disinfectants இருக்கும். F1 is for vaccines, F2 standards for surgical dressings, F3 umbilical tapes, FF ophthalmic preparations. Schedule O is for disinfectants, standards for disinfectants. Schedule G, you have the drugs required to be taken under medical supervision. All the drugs that are supposed to be taken under medical supervision is listed in Schedule G. Schedule H is important. You have the drugs that can be list of drugs that can be dispensed only with prescriptions. Prescription drugs எல்லாமே Schedule H ல லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Schedule J ல என்ன இருக்குன்னா என்னெல்லாம் diseases or ailments அத எந்த ட்ரக்கும் ப்ரிவென்ட் பண்ணவோ இல்ல கியூர் பண்ணவோ முடியாதோ அந்த டிசீசஸ் எல்லாம் Schedule J ல கொடுத்திருக்காங்க. Say for example,
AIDS or autoimmune diseases like rheumatoid arthritis. இதெல்லாம் நம்ம வந்து complete cure கொடுக்க முடியாது. We can only manage the condition. So அந்த மாதிரி எந்தெந்த conditions எல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட்டா cure பண்ண முடியாது இல்ல அது வராம prevent பண்ண முடியாது, அந்த list of diseases is given in Schedule J. இப்ப நான் Schedule Jல உள்ள ஒரு disease ஒரு drug வந்து cure பண்ணும் அப்படின்னு claim பண்ணா that becomes misbranded drug. Right? So that also we have to do. Schedule K gives us the drugs exempted from certain provisions related to manufacturer. Manufacturer order exemption la irukkakoodiya drug edella manufacture panna koodadu adella Schedule K la irukum. Schedule M is for manufacturing, good manufacturing practices. Factory la enna venum, factory oda premise eppadi irukanum, plant eppadi irukanum, equipments eppadi irukanum sollakudiyadu Schedule M. M1 is for GMP requirements for homeopathic preparations. M2 is for cosmetic preparations. M3 is for medical devices. So all the M is for good manufacturing practices, whatever is required, factory premise, plant and equipment. So adilla in general kuduthirukadhu Schedule M la. M1 is specifically for homeopathic preparations, M2 for cosmetics, M3 for medical devices. Schedule N is a list of minimum equipment of running a pharmacy. In the Schedule H, N ella pharmacy related. So definitely இது ஒரு சில question paperல பார்க்க முடியுது. So what does Schedule N give you, or which is the schedule that lists the equipments required for running a pharmacy அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. So you need to remember Schedule H, N, Schedule G. Schedule G நம்ம பார்த்தோம் medical supervision க்கு கீழே சாப்பிடக்கூடிய drugs. Right? Now, Schedule O stands for disinfectant fluids. Schedule P for period. So, life period of drugs எல்லாமே கொடுத்திருக்கிறது Schedule P ல. P for pack size no எடுத்துக்கலாம். Schedule P1 ல we have the different pack sizes of drugs. என்ன லிமிட்ல பேக் பண்ணணும் ஒரு ஒவ்வொரு ட்ரக்கையும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலேஷனும் அப்படி சொல்லக்கூடியது இந்த Schedule P1. Pack sizes of drugs. In Schedule Q, you have the colors, list of colors, dyes, pigments that is permitted to be used in the cosmetics and soaps. So permitted list of colors in soaps and cosmetics is given in Schedule Q. R, in Schedule R, you have the standards for condoms of rubber latex and other mechanical contraceptives. Other standards namakku kedakudhu. Then Schedule R1 standards for medical devices. Schedule S standards for cosmetics. Schedule T. Schedule T is also for good manufacturing practice, but not allopathic medicines. It is for Ayurvedic Siddha Unani preparations. Whatever plant or factory premises machinery required is given in Schedule T. Schedule U gives you the particulars that is to be shown in manufacturing records, raw material and analytical records. Whatever document we maintain, என்னென்ன ரெக்கார்ட்ல காமிக்கணும் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது இல்ல ஒரு raw material ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம dispatch பண்ணும்போது என்னென்ன ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவோம், அந்த ரெக்கார்டோட பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் Schedule U ல இருக்கு. U1 carries the particulars required to be shown in manufacturing records specifically. Schedule V tells us about the standards for patent and proprietary medicines, new preparations, allopathic preparations. Schedule X tells us about the psychotropic substances, narcotics and psychotropic substances. Schedule X. இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும். You don't forget Schedule X, right? Psychotropic substances is given in Schedule X. Schedule Y gives us the requirements and guidelines for clinical trials. To import the clinical trial drug or to manufacture the new drug, everything is given in Schedule Y. So you have 35 schedules to the rules. So you need to remember all the schedules. Definitely 1 or 2 questions will be there from the schedules. Next, we'll see the classes of drugs and cosmetics prohibited from import. If the drug is of not of standard quality, you cannot import it. If it is misbranded, spurious or adulterated, you cannot import it. If you don't have the license to import it, you cannot import it.
If it is a patent or proprietary medicine, you should have special license for importing it. Again, you cannot import it if you don't have the license. If it claims to prevent or cure diseases mentioned in Schedule J, you cannot import it. What is Schedule J? All the diseases listed which cannot be cured or prevented by any drug is given in Schedule J. Yeah. So Schedule J ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு drug cure பண்ணிடும் அப்படின்னு லேபிள்ல சொல்லியிருக்கு அந்த drug patent drugனா you cannot import it. You cannot manufacture it as well. Any drug or cosmetic for which manufacture, sale or distribution is prohibited in country of its origin. நம்ம இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் வரக்கூடிய கண்ட்ரில அந்த ட்ரக்கோட மேனுஃபேக்சரோ சேலோ டிஸ்ட்ரிபியூஷனோ ப்ரொஹிபிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அங்க இருந்தும் நம்மளால நாமளும் அதை மேனுஃபேக்சரோ இம்போர்ட்டோ பண்ணக்கூடாது. எனி ட்ரக் விச் இஸ் நாட் பேக்ட் ஆர் லேபிள்ட் இன் கன்ஃபார்மிட்டி டு த ரூல்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட் and any cosmetic containing an ingredient which may render it unsafe or harmful. அதுல உள்ள ஒரு ட்ரக் ஒரு காம்பனன்ட் வந்து சேஃப் இல்ல ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னாலும் you cannot do it. Any drug or cosmetic for which the import is prohibited by the act. Drugs and Cosmetics Act படி அது prohibited நம்ம import பண்ணக்கூடாது. You have the exemptions given. You can go through this later. Next is the drugs specified in Schedule C1, excluding those specified in Schedule X. What are the conditions to be fulfilled? You should have adequate facilities. You should maintain the record. An inspector, this is actually in common. Ella manufacturing premise or license ko is common. If an inspector is inspecting the premises, you should allow them to check the records. You should maintain the records. Adequate facilities should be there. All these are common. If the inspector asks for sample, you need to give the sample to test your product. You need to comply the undertaking with the undertaking given in form number 9. So this is the form. All these forms are given in Schedule A. Okay, all these forms are listed in Schedule A. Form of undertaking to accompany an application for an import license. Right, so this is for that. Drugs specified in Schedule X, what are the conditions to be fulfilled? So these would be little similar. You need to remember the form number only here. So this is for drugs that are to be manufactured in small quantities for test, examination or analysis. இது என்ன category of drug na? So say for example ஒரு CT பண்றாங்க இல்ல ஒரு டை அட்மினிஸ்டர் பண்ணி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்கான ட்ரக்ஸ் அனாலிசிஸ்க்கான ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுக்கு நமக்கு ஸ்பெஷல் லைசன்ஸ் வேணும். அது ஒரு லிமிட்டெட் குவான்டிட்டி தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அது அந்த குவான்டிட்டியை தாண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணா தட் பிகம்ஸ் offense. We will be penalized for that. Right? So specific license, drug common நமக்கு manufacture license or import license இருந்தா போதாது. இந்த டெஸ்ட் அனாலிசிஸ்க்கான ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஸ்பெஷல் லைசன்ஸ் இருக்கும். Only then you can import it or manufacture it. So in Form 11, you have the application for the license to import drugs for the purpose of examination, test or analysis. Once you import it, you are supposed to use it for that purpose only. நீங்க ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்காக இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து எந்த ஒரு கண்டிஷனும் மேனேஜ் பண்ணவோ கியூர் பண்ணவோ கொடுக்க கூடாது. Drugs prescribed by a registered medical practitioner, the drug must be for a bona fide personal use only. இண்டிவிஜுவலாலும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஒரு பேஷண்ட்காக நம்ம வந்து வெளியில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி ட்ரக்ஸ் வாங்கலாம். அப்போ அது இட் ஷுட் பி ஒன்லி ஃபார் தட் பேஷண்ட்ஸ் bona fide யூஸ். வேற யாரும் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. குவான்டிட்டி ஷுட் பி ரீசனபிள். நமக்கு 3 monthsக்கான டோஸ் மட்டும் தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண முடியும். யூ cannot import more than that. Right? And you have to declare it to the customs authorities if they ask for you.
then you have to apply for that in 12A and 12B. இதெல்லாம் import கான license forms. 12B, permit for the import of small quantities of drugs for personal use. இந்த form numbersலாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். You try to make some mnemonics and remember that. If you are going to import any new drug, again a license is required for that. So an application for import license is made to the licensing authority in Form 8 for drugs excluding Schedule X and in 8A for Schedule X. If you're going to import drugs other than Schedule X, it is Form 8. For Schedule X drugs, it is Form 8A in order to apply for the license. Now the license is issued in Form 10 and 10A. 10 வந்து drugs other than Schedule X, 10A வந்து Schedule X drugs கான import license. The application for registration certificate is to be made to the licensing authority in Form 40 and registration certificate is issued in Form 41. Registration certificate கான application Form 40ல நம்ம கொடுக்கணும். Registration certificate Form 41 அவங்க கொடுப்பாங்க. Right? So these are the applications and registration certificates. Different forms for you to remember the name of the form and the purpose of the form as per the Drugs and Cosmetics Act. So similar kind of information is given in further slides. I think you'll be able to understand it when you go through it. As we have many more slides, I will move on to the next topic that is important. So import, you will be able to follow. When will there be an suspension or cancellation of the import license or registration certificate if the manufacturer or licensee fails to comply with the conditions? Whatever conditions is mentioned in the registration certificate and the conditions எல்லாம் follow பண்ணா மட்டும்தான் license நீடிச்சிருக்கும் or they will cancel it. Right? So here you have the list of offenses and penalties. First time ஒரு தவறு பண்ணும்போது என்ன penalty, again and again அந்த தவறு பண்ணும்போது என்ன penaltyங்கிறது கொடுத்திருக்கு. Right? Or adulterated drug யோ spurious drug யோ import பண்ணாங்கன்னா the person will be imprisoned for up to 3 years and fine of up to 5,000 for the first time. Subsequent times, patient will be imprisoned up to 5 years and fine up to 10,000. Like that, you have different offenses and penalties listed. You can go through that and have a note. Next is about the manufacture of drugs as per the Drugs and Cosmetics Act. So far, we saw about the import of drugs. This is also similar to that of import of drugs with respect to manufacture. So manufacturer definition already பார்த்தோம். Process for making, altering, finishing, packing, labeling, breaking, or treating or adopting any drug with a view for its sale and distribution. But does not include retail pharmacy-ல பண்ணக்கூடிய compounding அல்லாது மத்த எல்லாமே manufacture தான். Retail pharmacy-ல பண்ணக்கூடிய dispensing-ஓ compounding-ஓ manufacture-ல வராது. மத்த எல்லா procedure-ஓ manufacture-ல வந்துரும். So we need to follow the Schedule M for the provisions. Good manufacturing practice is given in Schedule M. என்னென்ன drugs எல்லாம் manufacture பண்ணக்கூடாது நம்ம countryல or sale பண்ணக்கூடாது நம்ம countryலனா substandard, misbranded, adulterated, spurious. இந்த definitions நம்ம பார்த்தோம் already. So இந்த drugs எல்லாம் manufacture பண்ணக்கூடாது. You cannot manufacture patent or proprietary medicine without clear indication. Right? அதுக்கான லைசன்ஸ் இல்லாம நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது. ஷெட்யூல் ஜேல இருக்கக்கூடிய டிசீசஸை கியூர் பண்ணும், ப்ரிவென்ட் பண்ணும்னு சொல்லி எந்த மெடிசனும் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது. Then any formulation containing drug or cosmetic which is imported into our country in contravention to the provisions of the act and rules. நம்மளோட ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் படி இல்லாம அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம ஏதோ ஒரு மெடிசனோ இல்ல ஒரு இன்கிரீடியன்ட்டோ நம்ம உள்ள கொண்டு வரோம் இந்தியால அப்படின்னா cannot manufacture it. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபார்முலேஷனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது. Manufacturing for sale of any drug or cosmetic containing any harmful ingredient. You cannot, that is also prohibited. Harmful ingredient உள்ள ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது.
Manufacturing for sale of any drug or cosmetic in contravention to the provision of the Act and rules, provided small quantities of any drug for the purpose of examination is permitted and subject to prescribed conditions. For test examination analysis ஒரு ஃபார்முலேஷனை நம்ம மேனுஃபேக்சர் எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கி இருக்கிறப்ப பண்ணலாம். So that is about manufacturing. ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு. கண்டிஷன்ஸ் பிரசிடென்ட், கண்டிஷன்ஸ் சப்சீக்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுமோ, அந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுமோ அதை கண்டிஷன்ஸ் பிரசிடென்ட்னு சொல்றோம். லைசன்ஸ் இஷ்யூ பண்ண பிறகு நம்ம என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை கண்டிஷன் சப்சீக்வென்ட்னு சொல்றோம். ஸோ ரெண்டு செட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டிஷன்ஸ் பிரசிடென்ட், கண்டிஷன் சப்சீக்வென்ட். So that is in short about the Drugs and Cosmetics Act. I hope you all were able to follow. Next, I'll move on very fast to Pharmacy Act and Psychotropic Substances Act. History of pharmacy, I told you already. Yaar vena start panna mudinjadu pharmacy, yaar vena oru drug sale panna mudinjadu, store panna mudinjadu, stock panna mudinjadu, wholesale panna mudinjadu. So adella regulate pannongradkaga namakku Pharmacy Act vandachu. You have several adaptations in the laws and pharmacy amendments irukku. Adukana years in the slide la irukku. You can make a note of it and remember. Objectives, three major objectives of Pharmacy Act. Pharmacy profession adoda place la adukana recognition kondu vara restore pannradhu da first objective Pharmacy Act odadu. ப்ரொஃபஷனோட ஸ்டேட்டஸை உயர்த்தணும் இந்தியாவில். ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனோட ஸ்டேட்டஸை இந்தியாவில் உயர்த்தணுங்கிறது செகண்ட் அப்ஜெக்டிவா இருந்தது. ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் இன் இந்தியாவை ரெகுலேட் பண்ணுறது தேர்ட் அப்ஜெக்டிவ். ஃபார்மசி யார் மருந்தை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம், யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம், என்ன லைசன்ஸ் வாங்கணும், அதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது Pharmacy Act. So that was the third objective of the Pharmacy Act. Then educating people involved in pharmacy profession. எல்லாருக்கும் இந்தியா பூராவும் நமக்கு யூனிஃபார்ம் எஜுகேஷன் வேணும், ட்ரைனிங் வேணும் அப்படின்னதும் Pharmacy Act நினைக்குது. We know the PCI is following uniform syllabus throughout India. Yeah. Then to maintain control over persons entering the profession, to protect public health, medical use of drugs and drug abuse. All those are the other objectives of Pharmacy Act. What is Pharmacy Act? An act to regulate the profession of pharmacy. Pharmacy Act la medical practitioner na yaru, pharmacist na yaru அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. மெடிக்கல் பிராக்டிஷனருக்கு ஒரு 5 டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்னவா கொடுத்திருக்காங்கன்னா, அவங்க ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இந்தியன் மெடிக்கல் டிகிரிஸ் ஆக்ட் 1916 படியோ இல்ல ஷெட்யூல்ஸ் டு இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆக்ட் 1956 படி ஏதோ ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வச்சிருக்காங்கன்னா they can be a medical professional, medical practitioner. So you have other definitions also, you can go through that. So this will differentiate who's a medical practitioner and a pharmacist. Pharmacist ko medical practitioner ko ulla வேறுபாடு வந்து நம்ம இந்த டெஃபினிஷன்ல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். Pharmacy Act la இந்த definition importantா கொடுத்திருக்காங்க. Now we'll see about the definition of pharmacist. Who's a registered pharmacist? A person whose name is for the time a person whose Uma madam, Umarani madam. Madam, you can go ahead, ma'am. Yes, sir. Person whose name is for the time being entered in the register of the State Pharmacy Council, in which he or she is for the time being residing of his profession or business of pharmacy. Pharmacy Council la ulla register la நம்ம registered pharmacist nu solrom, provided the person is carrying a business in pharmacy, profession in pharmacy, right?
Pharmacy Actல ஒரு important aspectங்கிறது PCI கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணது. Pharmacy Council of India கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணது தான் Pharmacy Actோட ஒரு important aspectா இருந்திருக்கு. So that is the central council constituted by the central government. The first central council was constituted in 1949. You need to remember the number of years taken to reconstitute it. No, every 5 years PCI is reconstituted. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதோட மெம்பர்ஸ் நம்ம reconstitute பண்றோம். Okay, so this is done by the central government. So who forms the PCI, Pharmacy Council of India? You have 3 kinds of members: elected member, nominated member, ex officio member. Elected member la 6 members are from the UGC. UGC ல இருந்து elect பண்ணி வரக்கூடிய 6 member. அதுல அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து pharmacy டீச்சரா இருக்கணும். either pharmaceutical chemistry, pharmacy, cognosy or pharmacology teacher. One member should be elected by the Medical Council of India. MCI ல இருந்தும் இருக்காங்க. Then one member from the State Council. State Pharmacy Council ல இருந்து elect ஆகி இந்தியா ஃபுல்லா உள்ள State Pharmacy Councils ல இருந்து elect ஆகி ஒரு member வரலாம். So that is about the elected members. 6 members from UGC, 1 MCI member, 1 State Council member. Next is from the next is the nominated members. 6 members are nominated by the central government. Among the 6, 4 should be having a degree or diploma in pharmacy. They should be practicing pharmacy, or they should be practicing pharmaceutical chemistry, druggist or chemist are good. So nominated by the central government. Then there should be a representative of the UGC and also a representative of AICTE, All India Council for Technical Education ல இருந்தும் நமக்கு ஒரு representative வேணும். Then we will have 1 member from each state government, nominated by the state government. So இவங்கெல்லாம் nominated members of the PCI. Ex officio members all the higher ups, the Director General of Health Services, then Director of the CDL, Central Drugs Laboratory, the Drugs Controller of India. All the 3 form the ex officio members. PCIக்கு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி இருக்கு. PCIயோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்காக நமக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்கு. So we have a president, vice president, and 5 members elected by the central council from its members. இப்போ elected members, nominated members, ex officio members பார்த்தோம் நம்ம. So இந்த மெம்பர்ஸ்ல இருந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிக்கு ஒரு 5 members elect ஆகி வருவாங்க. கவுன்சில்ல elect பண்ணி அனுப்பும். அதுல ஒரு 2 பேர் வந்து ஒருத்தர் பிரசிடென்டாவும் வைஸ் பிரசிடென்டாவும் இருப்பாங்க. President and vice president of the central council is elected by the members of the council from themselves. Now council appoints a secretary. The registrar acts as the secretary, and it also has other officers and servants in the council. So that is about the constitution of the PCI. PCI order role and what are the functions? Main functions to give standard to lay the standard education regulations. Education regulation the first role. So what should be the minimum qualification? Pharmacist order registration minimum qualification and diploma in pharmacy admission வாங்க என்ன minimum qualification? So இதெல்லாம் education regulation எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க PCI ல. அதுதான் first function. PCI ஓட first function education regulation தான். You have 8 regulations given, you can see that. Then to regulate the education regulations in the states. PCI வந்து சென்ட்ரலா இப்போ அவங்க ஒரு சிலபஸ் வச்சிருக்காங்க, அட்மிஷன் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க எல்லாம். இதெல்லாம் through the state council they have to execute, right? So to regulate the education regulations in the states and providing approval of the institutions, pharmacy teach பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷனையும் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸாமினேஷன்ஸையும் அப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது PCI ஓட function. So approval of institutions, providing course and examination for the pharmacist. So they have a procedure, you can go through that, you will understand. Institution வந்து PCI க்கு apply பண்ணனும். PCI அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் அனுப்புவாங்க. இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு they will report it to the PCI and then the PCI approves or cancels the approval. Right? So that is about the PCI. Now next is about the Provincial Pharmacy Council. Province na நம்ம ஸ்டேட்னு சொல்றோம். Provincial Pharmacy Council na நம்ம ஸ்டேட் Pharmacy Council எடுத்துக்கலாம். ஸ்டேட் Pharmacy Councilsல different kinds இருக்கு. ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேட் Pharmacy Council உள்ளது SPC, செப்பரேட் ஸ்டேட் கவுன்சில் சொல்றோம். நம்ம தமிழ்நாடு Pharmacy Council is a separate council. You can have an interstate agreement. 2 ஸ்டேட் இல்ல 3 ஸ்டேட் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் வச்சுக்கலாம்.
So that could be of two kinds, joint state council and joint state council அங்கிறது ஒரு ரெண்டு அல்லது 3 ஸ்டேட் சேர்ந்து ஒரு pharmacy council நடத்தி அந்த கவுன்சில் வந்து ரெகுலேட் பண்ணும். அந்த 3 ஸ்டேட்குள்ள pharmacistோ அவங்களோட pharmacy ப்ரொஃபஷனை ரெகுலேட் பண்ணுறது ஒரு கவுன்சில். ஸோ இட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் ஸ்டேட் கவுன்சில். தி அதர் ஆப்ஷன் இந்த இன்டர்ஸ்டேட் அக்ரிமெண்ட் இஸ் ஒரு ஸ்டேட்டோட கவுன்சில் வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். 3 ஸ்டேட் சேர்ந்து ஒரு கவுன்சிலை நடத்தலாம், த ஜாயிண்ட் ஸ்டேட் கவுன்சில். இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேட்டோட கவுன்சில் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆஃப் ஒன் ஸ்டேட் சர்விங் த நீட் ஆஃப் தி அதர் ஸ்டேட். The two kinds of interstate agreements you have. Different offenses by the Pharmacy Act, given by the Pharmacy Act, and the fine is given. Falsely claiming to be a registered pharmacist, you need to pay a fine of 500 for first time. Subsequent times, you need to pay 1,000 rupees, or you might get imprisoned for 6 months. So that is, you have different offenses listed there. I'm going on to NDPS Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and its rules. You have the opium. These also you have to remember. In 1857, we had the Opium Act. In 1878, again, there was an amendment there. And then the Dangerous Drug Act came in 1930. Later on, the NDPS Act was enacted in 1985. And we had the rules for that also. What are the objectives? In the narcotic drugs regulate பண்ணறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாமே இந்த NDPS ஆக்டோட objectiveல இருக்கும். To consolidate, amend the law relating to narcotic drugs, to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to narcotics and psychotropic substance. ஒரு offense நடக்குதுன்னா அதுக்கு என்ன penalty fix பண்ணலாம், எப்படி அந்த பெனால்ட்டில கலெக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபண்டை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதெல்லாமே வந்து that is also an objective. To provide the forfeiture of property derived from or used in illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. அதாவது இப்போ நம்ம illicit trafficking பண்றாங்க, narcotic drugs யாராவது illicit trafficking பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சொத்தையும் சேர்த்து நம்ம NDPS ஆக்ட்ல எடுத்துக்கிறதுக்கான அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இந்த கண்ட்ரிக்கு எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. ஸோ நவ் வி ஹாவ் வேரியஸ் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், UGC எல்லாம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்காங்க schools, colleges, for the public and in hospitals to curb the NDPS, drug abuse and all. So அதுக்கெல்லாம் ஃபண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியா பெனால்ட்டியா எடுத்ததுல இருந்து தான் நமக்கு ஃபண்ட் கிடைக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு NDPS ஆக்டோட அப்ஜெக்டிவ்லயே இருக்கு. To prohibit, control and regulate the operations relating to NDPS. This act was called as Narcotic and Psychotropic Substances Act, started in 1985. This extends to the whole India. யாருக்கெல்லாம் இது அப்ளை ஆகும்? This could be an question. It applies to all citizens of India, even outside India. இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கு வெளியில உள்ள இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்குமே இது அப்ளை ஆகும். To all persons on ships, aircrafts registered in India, wherever they may be. இப்போ இந்தியன் ஷிப் இப்போ நமக்கு வேற கண்ட்ரில இருக்கு, இல்லை இந்தியன் பிளேன் வேற கண்ட்ரில இருக்குனாலும் it applies for that as well. So all citizens of India, outside India, so all persons on ships and aircrafts registered in India, wherever they are, they may be. So this act is extended to whole India. Narcotic drug na enna? It means coca leaf, cannabis, Indian hemp and solron, cannabis, opium, poppy, all these are narcotic. இதுல இருந்து எந்த ஒரு பிளான்ட் பார்ட்டை யூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ண எல்லா ட்ரக்கையும் நம்ம நார்கோட்டிக் ட்ரக்னு தான் சொல்றோம். Psychotropic substances is any substance, either natural or synthetic, any salt or preparation of such substance or material which is included in the list of psychotropic. Schedule X la இருக்கக்கூடிய substances எல்லாமே psychotropic substances. பார்ஷியலாவோ ஹோலாவோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் அது psychotropic substance தான். What is this illicit trafficking? When you don't have the license, you cultivate the coca plant, you gather the portion, gather any portion of the coca plant. செடி காஞ்சிடுச்சே நீங்க எடுத்து வச்சாலும் illicit trafficking தான். You have to inform the authorities
and do everything. You need to monitor and regulate it. Cultivation of opium poppy or any cannabis plant. When you are engaged in manufacture, possession, sale, purchase, transportation, warehousing, import, export of NDPS, dealing in NDPS, everything is illicit trafficking if you don't have the appropriate license for it. Handling or letting any premises for previously mentioned points. Not only if you do, you have given the place for rent and someone else is doing, then you are also penalized for that. Financing any activity related to NDPS, harboring any person engaged in these activities, conspiring related to NDPS. All these are illicit trafficking. Manufactured in relation to narcotic or psychotropic substances, anything you produce with these drugs, NDPS drugs, it is narcotic. You have to take license. Without license, we cannot do it, right? This is step. Sale of opium and its derivatives to state government or manufacturing chemist, manufacture of manufactured drugs, import, export, everything is regulated by NDPS. Who gives the license? This is completely by the central government. License time limits for cultivation of opium and poppy. You cannot cultivate opium poppy for throughout the year. There is a time limit given by the government, and it has to be cultivated only during that time period. You cannot extend beyond that, or you cannot start early. முன்னாடியோ பயிர் வைக்க ஆரம்பிச்சிட முடியாது, தாண்டியும் நீங்க பயிர் வைக்க முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் கொடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட்னா அப்ப மட்டும்தான் பண்ணலாம், இல்லைன்னா அது ஒஃபென்ஸ் ஆயிடும். In India, you have 2 government factories for the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. One is near Udaipur, Neemuch in Madhya Pradesh, near Udaipur, and second one is Ghazipur, near Varanasi. One in Madhya Pradesh, one in Uttar Pradesh. You need to remember these 2 factories are there for narcotic drugs and psychotropic substances manufactured. So we can only manufacture these products there. No other places manufacture is permitted. So you have nearly 11 offenses mentioned and listed here. You can go through that and you'll be able to follow. It is given in a simple language. Like whatever the NDPS Act is saying, we need to follow that. It is an offense. You need to completely comply with the regulations laid by the NDPS, right? Based on the position, small quantity, a lesser quantity, commercial quantity, larger quantity, the offense and the penalties varies. நீங்க எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணீங்க, இல்லை எவ்வளோ கையில வச்சிருந்தீங்க, ஒரு சின்ன குவான்டிட்டியா இல்லை பெரிய குவான்டிட்டியா, கமர்ஷியல் குவான்டிட்டியா, அதை பொறுத்து உங்களோட offense-உம் அதுக்கான பெனால்ட்டியும் வேரி ஆகும். So that is what is given in this slide. So for which narcotic and psychotropic drug, what is called a small quantity, what is a large quantity is given in this slide. So for coca derivatives, small quantity means 2 grams, a commercial quantity means 50 grams. Like that, you have a list. These can also be asked, so you can have a look onto this also. The punishments associated with narcotic drugs and psychotropic substances act is a little more serious when compared to the other penalties for the other acts. No, நம்ம drugs and cosmetics act, pharmacy act லயும் நம்ம penalties பார்த்தோம். So for false claiming, pharmacist false claim பண்ணிக்கிறாங்கன்னா 500 rupees fine தான் பார்த்தோம். Here it is not like that. You can see the amount, 1 lakh rupees fine, 10 years imprisonment. So the punishment is little severe here. So if someone is holding it in small quantity, 6 months imprisonment, 10,000 fine, or both. In medium quantity, 10 years imprisonment, 1 lakh fine. Commercial quantity, 10 to 20 years imprisonment, and 1 to 2 lakh fine. So the fine penalty varies with the offense. So
So you have the different offenses and penalties given here. You can go through that and try to remember it. So if a licensed manufacturer or someone who imports with the license does an offense, say for example, they haven't maintained the account properly, say they have used the raw material and there is no account maintained for excess raw material or expired raw material that was discarded. Omitting to maintain account or failure to produce license, keeping any false account, purposefully someone is breaching the act. All these, they can go for up to 3 years imprisonment, or they may have a huge amount made as fine, or both can also be there. Excuse me, ma'am. Yes, sir. 5 more minutes, ma'am. Yes, sir. Done, sir. Done. So these punishments, you can have a look and remember it. I have a few model questions. In the history, more commonly asked, who is known as the father of pharmacy in India? You have 4 options. R.N. Chopra also, we saw this name. Hathi Committee, we saw Dr. B. Suresh, Mahadev Lal Shroff. Among this, A is the right option. He's known as the father of pharmacy because he started the pharmacy department in 1932 in the Banaras Hindu University. Boer Committee was constituted in which year? So you have 4 options listed there. The right option is 1943. This was set up to evaluate the evaluate and improve the healthcare services. Boer Committee, Health Survey and Development Committee, also known as Boer Committee. In 1943, they established it. The Hathi Committee was formed. What was the objective of the Hathi Committee? That is the question. To promote Ayurveda, to review drug pricing, recommend drug policy and pharmaceutical industry regulation, or to enhance pharmacy education. What was the reason why Hathi Committee was formed? The right answer is to recommend drug policy and pharmaceutical industry regulation. Schedule M of the Drugs and Cosmetic Act rules. Sorry, Schedule M is for the rules, not for the Act. For the Act, we have only 2 rules, Schedule 1 and Schedule 2. No, the Schedule M is for the rules. Good manufacturing practices, list of essential medicines, labeling requirements, clinical trials. I gave you a hint, M stands for manufacturing. So A, good manufacturing practices is the right answer. Which schedule specifies prescription drugs in India? Schedule H, G, X, and K. So among these, H is the right answer. G is for the drugs that has to be used under medical supervision. X is for narcotics and psychotropic substances. Pharmacy Council of India was constituted under which section of the Pharmacy Act? Section 1, 3, 5, and 12. PCI website போனோம்னாலே நமக்கு இது clear-ஆ கொடுத்திருப்பாங்க. PCI was constituted under Section 3 of the Pharmacy Act. Which is the primary objective of the Pharmacy Act, 1948? Whether they have to regulate drug prices, to control import-export of drugs, to regulate pharmacy education and profession, or to promote Ayurveda. What is the objective of Pharmacy Act? To regulate pharmacy education and profession. NDPS Act was passed in which year? We just saw that. 1985, 72, 91, 2000. 85 is the right answer. Who is responsible for enforcing the NDPS Act in India? Is it the CDSCO, Narcotics Control Bureau, Pharmacy Council of India, or Ministry of Health? Logically, we can answer this. It is Narcotics Control Bureau. Under the NDPS Act, the term
Addict is defined as manufacturer of drugs, illegal importer, person dependent on narcotic or psychotropic substances, pharmacy technician. This everyone will be able to answer. Person dependent on narcotic or psychotropic substances. So thank you all. I hope you'll be able to remember at least few from the Drugs and Cosmetics Act, Pharmacy Act, and the NDPS, which is highly important in forensic pharmacy. Thank you. If there is any question, I would answer. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. Students, ஏதாவது question இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். If you raise your hand, we can ask it directly to the madam. MCQs எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு போட்டிருக்காங்க மேடம். Okay, sir. Thank you. Okay. Actually, you took classes very well, madam. Very simple, very important. Actually, வந்து இது ரொம்ப important topic. So நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா சொன்னீங்க. So hope ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் மேடம். அது இல்லாம அவங்க இதுல வந்து ரொம்ப மெமரைஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா அவங்களால அதை ஞாபகம் வச்சு கண்டிப்பா அதை எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்ண முடியும் மேம். Definitely, sir. Thank you, sir. Thank you so much, madam. Thanks for your valuable time and wonderful presentation, madam. In fact, ரொம்ப ஈஸியா புரியுற மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்க. Thanks a lot, ma'am. Thank you, sir. My pleasure. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. And thank you to Umarani madam, as well as our today's chief guest, Ilango sir, as well as first speaker, Ramya madam, as well as to you. Today's overall session was really wonderful. It's mainly because of all your support, and definitely it will be very much useful to all the students. Thank you very much to my colleague, Mr. Saravanan, the president for MMC, as well as MR Vanayagamurthy also. Thanks a lot to all of you. And thank you very much for Jayakumari madam for her wonderful coordination for all the faculty. Thanks to all. Umarani madam, எதுவும் பேசணுங்களா மேடம்? Okay. So with this, we will conclude the session. Thank you very much. Thank you, Cheno. Thank you, everyone. One more request from our end. The next class will be the final class for our MRP coaching class. Actually, we took a Zoom license for more than 500 participants. But as of now, only more than 100 participants only are attending. But of course, more than 750 participants are registered with Namapa MMC coaching classes. But half late students are not interested to attend our regular live classes. I think the views from the YouTube is more than 3,000, but still we prefer Zoom live classes. So we request that for the next class, which is the final class for the MRP coaching class, we request everyone to attend the final class. The final class will be the more important topics, and this will be taken by Mr. Venkatesh. He is the drug inspector. Actually, he is a gold medalist from the Birla Institute, and he has cleared the GATE exam also in the top rank. So he will be the right person to provide more information how to crack the competitive exams. So we request everyone, without missing the class, please attend the next classes. And we thanks for the support of our faculties. Once again, our sincere thanks to everyone. Thanks a lot. Thank you, Saran. We will conclude the session today's. Thank you. Thank you. Have a nice weekend. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you.